징계도 시와지 Pajenje namkaya balai chotabo nyeba gula jab Shuka doroje janche ya jen sense je tuwe so wane Lama jara endavo jingelo shasavara yudu lo jinde jela bemo bo majo tile shara zambo yan jin Sense je dowe zo wande lama geran davo je lo chambo la gare lo marajo chojere kawa ju ni je Kebai naro benje ya de semte je dongwe so wande lama geram davo je lam lo zhowo long de yun zhong de yin jue jie dang ba bo la gyoro cha gyoro mar ba lo za yang zhen sem zi zhe dong we zo wan de la ma ge ran da wo jin ge lo zhuo la ji gang la zhong jia ran ba nian yu jie dang ba zuo dong jie ba le xie ba yan da lo jie yang zhen sem zhe zhe dong we zo wan de la ma jie ran da wo jin ge lo xia da la gang bo dong zo le wa sa ge zhao la yun je me che me be jia ru yang zhen sem zi zhe dong zo wan de la ma jie ran da wo jin ge lo pa pa mo zhu ru nyu gu zhong Samo sanga je tere ga che che rang jo song je ya zhe sem ce je dong we zo wan de la ma je ran da wo jin je lo chang che gong ge jiao zo zhe zhou me zhe zhou ge zhou zhou yong la jia chen chen jiao jie kou yang zhen sem zi zhe dong we zo wan de la ma jie ran da wo jin ge lo ne jie zo nian de ne chen che za we la ma yang zhen sem zi zhe dong we zo wan de la ma jie ran da wo jin ge
MAHAMUDRA Shablandu Chandaning Jeda Bola Shembenge Kyunda Majena Tramlame Urjeme Jombe Semgondra Dela Nendenzo Randu Lagu Jara Shinjurmeje Tenza Mazina Makandu Korwame Leyedam Ye Lala Nendenzo Lama Kuye Gambela Mogunye Nima Maharana Jela Chujume Jombe Semogun de la Nendenzo Semye Nangaya Wala Namdoge Tenzo Madina Kenye Sakarame Drabe Semedo de la Nendenzo Zonye Yishinoro Wala Molam ye chendara ma chena kondo jivu me jobe chengwa wa de la nende do Torji janchen de le naroda ma pamela choje gambo ma pamudruwa jawan jigomba kaju lama nala jandala Sheje kala kembe kingoroje toje wasan duje labo yawe demba kune zanzebe kagurembo jala janzalo Torje janje dele naroda magomela choje gambomba pamadua jawan drigomba kagulama nala janzalo tabgitoje shaje rezo chong Shenje meto teje ponjamba serge lomba tawon jibego shaji jabo jala jazalo mazam jome jara baroje maje menga namge ngonye tosorare yije joyowa tesum gave yumla jazalo jabya chana torje chereze sainimbo chwa navase namge nimbo chamba kunde sa Yevese chenje la chanza lo Chumden denje chengaru Tubar chive kanza la Pushin jangwe shaje Chujong sume zala chanza lo Kanda chocho tongen jitena Tishen loma yirwa kansu da Tendra tamba chuje chamba Sembrando ba tamcendra jeje namulaye geda luda no jege rumbum dada me gena da ruwa gunje drake chezam tamje gede dake cho don don我听了同事要跟你说法律，我现在只是想到合同时对你的字是我签的，但我不是一个人。Did you hear me? Yes, Rumula. Okay. So we can start, right? Yeah, yes. Very good. So as usual, that every practice and teaching you receive, practice you do, and meditation you meditate, whatever spiritual activities that you do, right from the beginning, always need to remember the very important point is the motivation. Motivation is called, in the general way, preparation, to prepare to be good practitioner, to prepare to be and Mahayana, Vajrayana practitioner,
to prepare to generate mind enlightenment. Without having good preparation, you cannot achieve the goal that what you want. And you cannot also succeed with your practice. In the general, the main practice, repeat instructions, and the main practice will not be as you wish to become or to achieve, accomplish, because everything goes to the motivation, preparation. So that's why Tibetan language, it's called Jorwa Simgye Tamba. Jorwa means the preparation, to prepare, to become good way to practice, and to become stable way to practice. The second one means the Semgye, which means to generate mind of enlightenment. To cultivating the mind of enlightenment means having compassion, loving kindness, bodhicitta, which that we need to train every day. It is very, very important to having that kind of preparation. Then after that is the main teaching, the main practice is to understanding of the emptiness, understanding of the interdependence, understanding of the how to call the setlessness within that practice. Everything what we do, it's called the non-objection, without object, non-object meditation or practice. There is no such things that existing. There's no such things not existing. We need to go beyond both of that. So that's why it's called mikpa. Ushi means the main practice. Mikpa means that you're not falling one side, that you are not clicking on with the one side, either existing or not existing. So that means so both sides that you're going beyond. That will be the main practice, the main object of the practice. Then last one, it's called the dedication. It's very, very important. So these three, within every practice, every teaching you do, you have to be included with these three main points: the preparation, actual practice, and dedication. So these are the very, very important. Anytime when you start with what kind of practice, no matter what kind of teaching, no matter. So always trying to remember, even you go to a monastery, pagoda, if you go to the temple, or if you go to the holy place, India, Nepal, pilgrimage, Bodh Gaya, whatever, you need to have these three kind of the mind, the three kind of the main understanding. With the practice is the preparation, actual, and dedication. So without that is something missing. So it is the Dhammasum, Tibet call, which means the three profound mind, the three profound concept, the three profound how to say to do the practice. So these are very, very important. We need to have prepared that before receiving the teaching. Như thường lệ thì trước tất cả mọi cái pháp tu, trước tất cả mọi cái công phu tu tập của chúng ta cho dù là chúng ta tọa thiền hay là chúng ta trì kinh niệm Phật, bất cứ một cái hoạt động nào liên quan tới Phật pháp thì ban đầu luôn luôn phải là xét đến động cơ của mình. Động cơ chính là cái bước đầu của chúng ta, là cái bước mà để chuẩn bị cho một hành giả có thể tiến tu được trên con đường của chư Phật. Đó là con đường mà chúng ta hay nghe là con đường của một Phật tử Đại Thừa. Nếu như mà không có bước đầu, không có căn bản thì chúng ta không thể nào tiến tu được. Không thể nào chúng ta có thể tiếp thu được bất cứ một yếu chỉ tu hành nào, bất cứ một giáo lý nào, cho dù là trân quý bao nhiêu đi chăng nữa. Nếu như không có cái bước đầu của cái động cơ đó thì chúng ta không thể nào có thể tiếp thu được. Trong giáo lý Tạng truyền thì có nhắc đến 3 điểm, được gọi là 3 trọng điểm. Thì đầu tiên,
đó chính là động cơ. Thì nó sẽ thể hiện qua một câu trong tiếng Tạng gọi là Jowa Semke. Thì Jowa có nghĩa là trước tiên, Semke có nghĩa là bắt đầu khởi cái tâm của mình, thì gọi là Semke. Cho nên ở đây cái câu đầu tiên là trước tiên phát tâm Bồ đề, để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có cái động cơ làm cái căn bản đầu tiên, thì từ đó chúng ta mới có thể đi vào trong cái pháp hành chính yếu của mình. Pháp hành chính yếu của mình là một cái pháp tu trọng tâm nào đó của mình, nhưng mà nó phải có một cái nền tảng đầu tiên, đó chính là phát Bồ đề tâm. Cho nên mới có cái câu là đầu tiên là phát khởi Bồ đề tâm. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến một câu nữa gọi là Ngoshi Mikpa Mepa. Ngoshi Mikpa Mepa thì ở đây sẽ nói đến tánh không. Ngoshi có nghĩa là cái pháp tu chính yếu của mình. Mikpa Mepa có nghĩa là không thiên lệch. Không thiên lệch ở đây có nghĩa là trọng tâm của tất cả mọi pháp tu của chúng ta sẽ không bao giờ lạc vào bất cứ một cực đoan nào. Khi mà chúng ta hiểu rõ về tánh không, chúng ta sẽ thấy rằng là tánh không, những cái người mà đã thực sự kiến ngộ về tánh không rồi thì sẽ không lệch vào bất cứ một bên nào, không lệch về thường kiến, không lệch về đoạn kiến. Các vị đã hiểu về tánh không thì sẽ không thiên lệch về bất cứ một bên nào, cho nên mới gọi là pháp tu chính yếu, thì sẽ không thiên lệch về bất cứ bên nào. Và cuối cùng sẽ là hồi hướng công đức. Thì ba điểm này, khởi đầu là Bồ đề tâm, đoạn giữa tu tập với tánh không, tu tập không thiên lệch về bất cứ một bên nào, và cuối cùng đó là kết thúc bằng việc là hồi hướng công đức. Đây gọi là ba điều rất toàn hảo và chúng ta cần áp dụng cho bất cứ một pháp hành Phật giáo nào. Thậm chí là khi mà chúng ta đi hành hương, chúng ta đi đến những cái vùng như là Bhutan, Nepal hoặc là Ấn Độ vân vân, thì chúng ta vẫn luôn luôn cần phải nhớ về ba điều ở trong tiếng Tạng được gọi là Dhampasum. Dhampasum dịch qua tiếng Việt của mình nghĩa là tam thắng pháp. Tam thắng pháp thì có khởi đầu bằng Bồ đề tâm, pháp hành trọng yếu bằng việc là chúng ta không thiên lệch, và cuối cùng là hồi hướng công đức. Đó gọi là Dhampasum hay là tam thắng pháp. So then you see our teaching has been very long time, the fivefold Mahamudra and the sixth yoga of Naropa is the very, very special practice of the Drupon lineage, entire of Kayupa, and especially Drupon Kayu, with that, because this too is not just for the Drupon text, it's not because of the Drupon Lamas made that, it is the essential teachings of the Lord Buddha has given, which we normally call the 84,000 teachings which Buddha has taught. Entire the three doctrines Buddha has taught: the first doctrine, second doctrine, third doctrine, the will of the dharmas. So in these teachings are in Tibetan we call collected with the Kangyur and Tengyur. Kangyur means the direct teachings of the Buddha Shakyamuni, which is translated that we have more than 100 volumes. And then there's the Tengyur, which means the commentaries of the great Indian masters, which translated into Tibet is going to be more than 300 volumes. All of them, if we want to know, today. If we want to know and study, it's very difficult to get that. So it's become the collection of the text, the essence of the text put together. There is two ways to practice, two systems of our lineage, which is called the fivefold Mahamudra and the sixth yoga of Naropa. So of course, it is not only just to receive the teaching, to receive the empowerment. The main thing is that we need to practice. We have to practice mentally, physically, and verbally, that in order to achieve something in our this very lifetime, that's something that we can carry after the death, after the life, this life, we have to live one day anyway. There is no way to stay forever. There's nobody want to stay maybe forever. So in one way, knowing that, so what should we carry after that? How we can plan our next life and life after? So what would be the worthful? What will be the useful? That is because of the Dharma practice, because of the
teachings of the Lord Buddha has taught. So then you see, so this is quite difficult to how to practice. So every lineage from Tibetan Buddhist, Sakyapa, Nyingmapa, Gelugpa, and Kagyupa, every lineage, why it's become lineage, that we all belong to the Buddha Dharma, that we are not uncommon from the Buddha's teaching. We are not become extraordinary as Buddha's teaching. We are within the Buddha's teaching. We follow the steps, same Buddha, same teaching, the same tradition of the Buddhist. But there is a different method how to guide, how to achieve the Buddhahood, how to free from the suffering of samsara. So there is many different techniques come through the yogis, different teachers. So this way we become 4 major lineage and then others, Tibetan Buddhists. So everyone has one system. Everyone found the one particular way how to guide our students, how to guide our more practitioners into achieve the Buddhahood and to free from the suffering of the samsara. And because of that, you see the Kagyupa lineage is called the lineage of the yogi. Because we normally used to say is the Drugyupa. That Drugyupa means the practicing lineage, the lineage who focus more in the practice. So nowadays, we also sometimes that we do not do so much practice. We are very much focused to the learning, of course, very important, but our main lineage until now, from Yogi-Tilopa till now, or more than 1,000 years, it has been to practicing lineage, the lineage who do the practice and lineage who focus on the doing the Dharma, not only just hearing, not only just study, more focused on the practice. That's why it's called the lineage, that which was called the Drugyu, the practicing lineage, the lineage of the yogi lineage, right? So in order to do that, we do not have so much time, first of all. Secondly, we do not have so much energy to do all this 800,000 teachings. May we need it, because according to the Buddha has taught, not just because he has lots of time, Buddha has taught because that he has fun to taught it. It's not like that. Buddha has taught the very purpose. Each teaching has the own way to purifying, taming, and to transformation. So that means each one is the antidote for the different mental afflictable emotion, the mental defilement. So we needed all of them. If one is missing, that one particular emotion, the negative emotion, we could not be able to tame, able to purify it, and able to transform. So one does not, then it's something missing. So that's why the great yogis, with the greatest compassion, greatest loving kindness, they worked very hard. So especially from the Kagyupa lineage, as I said, so we have the main focus is the 2 subjects that have been thousands yogis. If you imagine from the Kagyupa, Drupa Kagyu, Drikung Kagyu, Kama Kagyu, and other Kagyus, if you look nowadays, Tangas and monastery, those yogis' names, it's amazing, amazingly, those have become greatest yogi, achieved Buddhahood, 10 women Bodhisattva, 8 women Bodhisattva. All of them have been going through this path, not special shortcut. There's no special like dharma, whatever you call, but there have been these 2 paths, the path of the 5-fold Mahamudra. We need not only just say 5-fold Mahamudra, the path of the Mahamudra, the path of the 6 yoga dharma, Naropa, yoga Naropa. So that way it's very important.
So when we look at that, so the fivefold Mahamudra is the first step. The first step, fivefold Mahamudra, has talked about the basic teaching, basic understanding, and the particular yidam, particular deity practice is the Chakasambara. So the Chakasambara Tantra, we talked last time, how important it is and how many yogis have practiced that. As I said last time, there comes research. They did the research. The most of the deities. So who was the most practiced Indian masters and Tibetan masters? So until now, the 70% of the Indian Mahasiddhas, the 84 Mahasiddhas, have been achieved the siddhis, the attainment through the Chakasambara practice. And Vajravarahi is the Yunga. And then Tibetan yogis, Tibetan masters from Pema Sambhava after the translation, and also the Sarma new tradition from the Marba, they checked, researched. It's not just they are saying, they're really thoroughly investigated, found out the most of them practice or main practice, the lineage practice was Chakasambara and Vajravarahi because of the Yunga. So that's why last Monday we talked about the Chakasambara. Of course, it's not finished or detailed. We're going to talk other 10, and also I'm giving sometimes Chakasambara teaching in the Milarepa Retreat Center in English, and it will be translated German, but some people also can hear from that. So because we have to know that, knowing that you can understand how important Yidam is, not just to praising. Every practitioner will praise, will say my Yidam is the best. This is also okay, it's not wrong. But if you thoroughly study, little bit give your wisdom, open your mind, not just closing one Yidam direction, not just follow because of my teacher, because of my lineage. So that is not the right. It's good, but it's not only right. The right way is you have to be open-minded, to investigate it, to use your wisdom. That is the greatest master, Tibetan master has said, because we try to make it authentic, but finally you become your other authentic. And that is somehow in many master Tibetan system, because of the my Lama, because Lama, that's why I do. It does not mean that your Lama doing that you have to do. You have to check, you have to investigate, and then you will find where is the important. So that's why there is thousands of different deities, and I think lineage way, the Chakasambara is the very important. So you can, we will do that slowly, gradually teachings together. And now today, then we come to the third profound of the Mahamudra, fivefold Mahamudra. As I said, we do not do too detailed because it's too much time we take. We will explain briefly. It's too much? It's okay, huh? Yeah, it's okay. I think. Chuỗi bài giảng về ngũ phần đại thuẫn của thầy cũng diễn ra trong một thời gian tương đối là dài rồi. Thì cùng với lại Naro lục pháp, tức là 6 pháp của Naropa, thì đây là 2 pháp bảo có thể gọi là rất quan trọng của toàn bộ truyền thống Kagyu, và đặc biệt là đối với lại truyền thừa Drupon Kagyu. Điều này không phải là do là kinh văn ghi như vậy, hoặc là thầy tổ của truyền thừa Drupon của chúng ta bắt buộc là như vậy, mà nó chỉ là sự thật thôi. Nên là chúng ta chỉ đang nói sự thật, nó là như vậy. Chúng ta đều biết rằng là Đức Phật đã truyền dạy 84.000 pháp môn và được cô đọng ở trong 3 pho được gọi là tam tạng kinh điển của Phật giáo. Thì tất cả những điều này được ghi lại ở trong bộ Kangjur. Ở trong nền Phật giáo Tạng truyền thì bộ Kangjur là bộ ghi chép lại những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy và được chuyển sang Tạng ngữ, thì được gọi là Kangjur. Ở trong đó thì đâu đó khoảng hơn 100 pho như vậy.
và cùng với lại Tenju là những luận giảng của các bậc thành tựu, của các bậc luận sư, sau đó đã được chuyển sang tiếng Tạng. Thì bộ Tenju này đâu đó khoảng 300 pho. Thì nếu như mà chúng ta mà gọi là học cho hết những gì được ghi trong Tenju, học cho hết những gì được ghi trong Tenju, thì đây là điều rất là khó để có thể làm được. Cho nên là chúng ta cần phải đi tìm cái tinh túy, chứ chúng ta không thể nào dàn trải được. Chúng ta phải đi tìm những cái gì mà gọi là tinh túy, những gì được gọi là yếu chỉ trong toàn bộ nền giáo lý này. Thì nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ đi đến chỗ là ngũ phần đại thủ ấn và 6 pháp của Naropa. Thì khi mà chúng ta nhận bất cứ một giáo lý nào, chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta nhận giáo lý hoặc là chúng ta nhận quán đảnh, mà chúng ta phải đưa tất cả những gì chúng ta đã học được vào công phu tu hành của mình với thân khẩu ý của mình. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải hiểu rằng là rồi một mai chúng ta sẽ rời bỏ thế gian này. Như vậy khi mà rời bỏ thế gian này thì chúng ta có thể đem theo được cái gì? Không bao giờ có chuyện là chúng ta sẽ ở đây mãi. Như vậy thì đời sau thì cái gì là quan trọng đối với mình? Thì lúc đó nếu như chúng ta chân thành, chúng ta đủ trí tuệ, đủ sáng suốt, chúng ta sẽ thấy rằng là cái mà đáng giá với mình nhất chỉ có giáo lý của Phật mà thôi. Thì ở trong nền Phật giáo Tạng truyền chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều tông phái. Chúng ta có nào là Nyingma, Gelug, Sakya, Kagyu vân vân. Nhưng mà thực sự đã tất cả các tông phái này, tất cả các truyền thừa này đều hàm chứa giáo lý của Đức Phật. Chúng ta đều đang đi theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Không có bất cứ một giáo lý nào là mới mẻ hay là siêu việt hơn những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tuy nhiên là về mặt phương tiện, về mặt kỹ thuật hành trì, kỹ thuật tu tập thì các truyền thừa sẽ có những cái điểm khác biệt nhau. Và ở đây chúng ta có một điểm thầy nhắc chúng ta phải nhớ là tất cả các truyền thừa, tất cả các tông phái thì chỉ khác biệt về mặt phương tiện kỹ thuật thôi. Tức là thầy tổ của những truyền thừa đó, thầy tổ của những tông phái đó đã tu tập, đã nghiên cứu, đã tu tập và đã có những cái kiến giải, đã có những cái sự chứng ngộ thì mới nhìn ra được là phương pháp này là phương pháp sẽ ứng dụng cho tông phái của mình. Nhưng về mặt cơ bản thì không có gì khác biệt so với những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì ở trong dòng truyền thừa Kagyu của chúng ta, chữ Kagyu thì được gọi là nhĩ truyền, nhưng mà đôi khi chúng ta còn gọi là Drupgyu. Drupgyu thì dịch nghĩa ra tiếng Việt là dòng tu. Thì tại sao là gọi là dòng tu? Bởi vì đây là dòng của những bậc yogi, dòng của những bậc hành giả, cho nên được gọi là dòng tu. Đây là một cái đặc thù của dòng chúng ta, tức là từ thời của vị tổ đầu tiên, có thể gọi là vị tổ đầu tiên đó chính là Tilopa, cho đến tận bây giờ thì chư thầy tổ đều gọi là học đến đâu là tu đến đó, đều là những bậc hành giả thực thụ, chứ không phải đơn thuần chỉ là những học giả, mà đều là những hành giả thực thụ. Cho nên mới gọi dòng cái Kagyu, còn gọi là Drupgyu là đó là dòng tu, dòng của những hành giả. Chúng ta phải thấy là chúng ta không thể nào mà học cho hết 84.000 pháp môn. Mà thực sự là Đức Phật cũng không phải là bởi vì thích bày vẽ mới mà dạy mà 84.000 pháp môn đó, mà chỉ đơn giản là mỗi pháp môn lại là một phương tiện giúp cho chúng sinh có thể tiêu trừ được phiền não. Mỗi phiền não đều có một phương tiện để dẹp trừ. Và chư thầy tổ của chúng ta đã nỗ lực nghiên cứu kinh văn, kinh luận, rồi nỗ lực trong công phu tu thiền của mình, rồi nỗ lực trong cái sự mà tu tập cho đến khi đạt được sự chứng ngộ tất cả những giáo lý đó. Nếu như chúng ta nhìn vào số lượng mà những vị gọi là thành tựu giả của truyền thừa Kagyu thôi, thì chúng ta sẽ thấy là con số đó rất là khổng lồ. Nếu mà gọi là án chừng mà một con số mà gọi là ít nhất thì cũng phải là vài trăm ngàn vị. Còn nếu mà gọi là nhìn mà rộng ra thì không thể nào mà tính đếm cho hết, không thể nào mà có thể biết được là bao nhiêu những bậc hành giả đã tu học, đã chứng ngộ. Chúng ta không thể nào làm được điều đó. Nhưng có một điều chúng ta có thể biết rằng là tất cả chư thầy tổ của mình đã làm là các vị đã học qua, các vị đã nghiên cứu qua, các vị đã tu tập, và các vị đã cô đọng cho chúng ta rằng là giáo lý của Đức Phật tinh túy chính là ngũ phần đại thủ ấn và 6 pháp của Naropa. Cho nên đó là gọi là chúng ta đã nắm được cái tinh túy của toàn bộ giáo lý Phật Đà. Nhờ có thầy tổ chúng ta mới biết được là nhiếp luân thắng lạc là bổn tôn chí yếu nhất của hầu hết các bậc đại thành tựu giả xứ Ấn Độ. Đại thành tựu giả xứ Ấn Độ thì có đâu đó khoảng 84 vị, thì hầu hết các vị đều tu nhiếp luân thắng lạc làm giáp ca, còn tu kiên căn hệ mẫu làm dâm ca. Sau thời của Đức Liên Hoa Sinh thì các giáo lý được dịch từ thời của Đức Mapa trở về sau được gọi là dòng Sama, để phân biệt với dòng trước đó là dòng Nyingma, tức là cựu dịch. Dòng Sama được gọi là tân dịch, tức là những giáo lý được dịch lại từ sau thời của Đức Mapa trở đi, thì đã chỉ ra rằng là nhiếp luân thắng lạc và kim cang hệ mẫu là những bổn tôn chính yếu nhất của các vị đại thành tựu giả Ấn Độ. Thì khi mà nói về bổn tôn thì lần trước thầy có nói sơ rồi, nhưng mà thực tế đó là những cái gọi là những cái căn bản nhất thôi, chứ thực ra nếu mà nói thì còn cần phải rất nhiều thời gian nữa, còn rất nhiều kiến thức nữa. Nhưng mà ở đây không phải là mình
không phải là thầy đang khẳng định bổn tôn của mình rồi nói rằng là bổn tôn của mình là nhất, mặc dù điều đó có thể là không sai. Tuy nhiên là chúng ta tu không phải là để hạn hẹp, mà là để mở mang cái đầu óc, để tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Người tu càng cao thì trí tuệ, tâm trí càng rộng mở. Cho nên là khi mà chúng ta làm cái gì chúng ta phải có trí tuệ, bởi vì chỉ có trí tuệ mới đưa mình đến được cái chỗ kiến giải đúng đắn, đưa mình đến với giáo lý chân thật. Cho nên chúng ta cứ từ từ mà chúng ta tiến lên, chúng ta không cần việc gì chúng ta phải vội. Nhưng mà ở đây thầy đang muốn cung cấp những cái thông tin đúng đắn cho chúng ta để chúng ta hiểu biết, chứ không phải là thầy đang cố gắng thầy đề cao lên, hoặc là đang cố ý khẳng định với mọi người rằng là bổn tôn của thầy mới là nhất, còn bổn tôn mọi người không phải là nhất. Thầy không hề có ý đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào đại thủ ấn thứ 3. Thì thầy không biết là thầy có thể giải thích được bao nhiêu phần, nhưng mà thầy sẽ cố gắng gọi là cô động nhất để chúng ta có thể nắm được. So then once again, those who practice here, those people just to hear, it's okay. Our many yogis said, especially like Yogi Milarepa, Yogi Marpa, always say, my lineage is not important, the quantity, my lineage is very important, quality. That is Milarepa said, because his sister come to Milarepa. She said, you don't have many students, but Lama, the student from Marpa, other four students of the Marpa, especially I saw the Ngokpa has lots of students, but you don't have many students. You have some this crazy yogis with you. So brother, my dear brother, you are not capability, she said actually. Unfortunately, you have no capacity to attract students. So Milarepa said, you see, my father means Marpa taught, you should not think the quantity, you should look the quality. You should not think that the students, how to say, what interests, but you should look the what their practice. So that's why Milarepa said, my lineage is you should be not shamed yourself. This is very important. If people may you say you are that like that, you should not have rangarangla patilpa. So you do not have regret yourself, first of all, because sometimes we regret, but we don't tell other people, but we do feel regret, isn't it? And that Tibetan used to also tell means that you should not have to regret yourself, you should not have to shame yourself, that you are fully pure, outerly, innerly, authentic, and that is the Milarepa said, my student should be like that, that you, without having regret, without having shaming yourself. So that means it's a very special way to practice. So the quantity is the not most important, quality is the very important. So if you are those who participate here, if you're having Dharma Center, if you are a teacher, if you are giving some teachings, so don't need to think about how many people that you can collect, how many students. In this lineage is how many people that you can really fully educated, fully guide to the pure of the Dharma path. That is very important. So when I was in Dehradun, when we was young, we had one philosophy teacher, and he was the philosophy master and yogi as well. And he was the both Nyingma and Kagyu. It's called the Kempo Doctoral. He was really great. So he often used to say that he wished that his knowledge to put into his student. How I can do that? He often think if there's one way, I want to transfer them to my student. And this is he teach day and night. And even one monk or the one student come, he will use the full hour, 2 hours, 3 hours. He will teach all the time, because he used to say our lineage is not the quantity but quality. So that's why everybody think about this is very, very important.
to our teachers, masters, lamas. The student should be pure, good student is very, very important. And that's why last time we talked about the Vajrayana practice. So once again, the Chakasambhara, Hevajara, and other tantras, then we need to know something. I think we need to understand something, because last Friday I had the practice talk. It's called practice talk, maybe in German, English. So Praxisgespräch. So German, I had that. There was one group from the country, I would say, from the Belarus, one group, and this group, I think from Belarus or maybe white Russia. Okay, sorry, white Russia. So white Russia from there. So they said, Lama, we practice Yavyum. I said, what? We practice Yavyum because Holness gives teaching Hevachar Yavyum, and we practice Yavyum. And sometimes can be misunderstanding. So we need to really give the information. Otherwise, it's not good for the lineage. It's not good for the even Lama. It doesn't mean something to with the male and female, as I told you. It means that it means the appearance and emptiness. The meaning of this Yavyum word, very word Tibet, is not just male and female. It means in Yidam is wisdom and it is the emptiness and bliss, and it is the appearance and emptiness. It's become the embodiment of emptiness is the female form. The embodiment of the appearance is the male form. So it's a unite way, because the very appearance, very thing, the Vajra, very appearance is, it within itself is emptiness. Try to understand. It is inseparable. The emptiness of the Vajra itself, you cannot separate. You cannot separate it. So Vajra is emptiness, emptiness is Vajra. Vajra is not other than emptiness, emptiness is not other than emptiness. So it's called, what we used, Yavyum means, appearance and emptiness. Try to meditate that, try to understand that. You will understand what does mean the Yidam Buddhist, the deity practice. So sometimes we need to, I think, really teachings, because people take literally. And that's why, as I said, so Chakasambhara, we talked last time, last Monday, and we were going to talk next time. As I taught, I also give the teaching Milarepa Retreat Center, sometimes Chakasambhara. Maybe again, there's two programs still coming. So we need to explain that. People need to know. As I said now, it's not the quantity, it's the quality. If you can explain to guide one person correctly, it's better than just 100% just to 100 people just to hear chatting out, just to listening them and then get misunderstanding. It's not good. So that's why please be carefully to study a little bit Vajrayana. So then now next after this translation, we will go to the third group, 5-fold Mahamudra, Guru devotion. Tất cả những gì mà chúng ta nghe suốt từ đầu chuỗi bài giảng về ngũ phần đại thuẫn của thầy, chúng ta ở đây chúng ta có thể là những người tu theo mật thừa, cũng có thể là chúng ta chỉ đến đây để chúng ta nghe, nhưng mà điều đó không quan trọng, bởi vì như Đức Milarepa hay là sư phụ của ngài Mapa đã từng nói rằng là truyền thừa của chúng ta không chú trọng vào số lượng mà chú trọng vào trong chất lượng. Nếu như chúng ta nhìn thấy, chúng ta để ý kỹ thì dường như là Đức Mapa ngài chỉ có 4 vị được gọi là đệ tử thôi. Ngài chỉ có 4 vị thôi. Một trong 4 vị đó là Ngokpa, thì ngài có khá là nhiều đệ tử. Thì khi mà nhìn sang Đức Milarepa thì dường như Đức Milarepa ngài không có quan tâm đến chuyện là kêu gọi đệ tử, hình như là ngài có rất ít đệ tử, cho nên là những người mà huynh đệ đồng tu mới nói rằng là Đức Milarepa dường như là thiếu cái kỹ năng thu hút người khác đến để mà
gọi là bái sư để mà học đạo. Thì Đức Milarepa rất là thản nhiên, Ngài nói rằng là cha của ta, cái dùng từ cha của ta ở đây đang nói đến sư phụ, đang nói đến Đức Mapa. Thì Ngài nói rằng là cha của ta đã từng dạy rằng là không luận là bao nhiêu người học pháp với con, quan trọng là có mấy người lĩnh hội được những gì con đã chỉ dạy. Có nghĩa là Đức Milarepa Ngài đã xác lập cái tôn chỉ rất rõ ràng là chúng ta phải làm sao để mà chúng ta đừng có hối hận, chúng ta đừng có xấu hổ khi nói rằng là mình thanh tịnh cả trong lẫn ngoài. Đức Milarepa khẳng định như vậy. Cái người mà có thể khẳng định rằng là tôi thanh tịnh cả trong lẫn ngoài thì mới xứng là học trò của Milarepa này. Cho nên chúng ta phải thấy được cái lời của tổ nó thiêng liêng đến như vậy. Và từ đó chúng ta thấy được cái việc tu hành đó, ngay cả chư tổ đã chỉ bày cho chúng ta thấy rồi, cái việc tu hành là chú trọng vào thực chất chứ không tập trung vào trong số lượng. Ngay cả như các thầy ở trong các công cuộc mà hoàng pháp á, thì các thầy cũng luôn phải nhớ nằm lòng cái điều này. Tức là không quan trọng là bao nhiêu người học với mình, mà quan trọng là mình giúp cho bao nhiêu người có thể lĩnh hội được giáo lý của Phật, bao nhiêu người có thể chuyển được tâm, giúp được cho bao nhiêu người có thể thông suốt được về giáo lý của Phật. Thì ở tại học viện ở Dehradun có một vị Khenpo. Thì vị Khenpo này là một vị vừa là học giả mà cũng vừa là một vị hành giả rất là cần mẫn của truyền cả Nhiên Ma vẫn ca kêu. Thì ngài là Khenpo là một người rất là nhiệt thành và tâm huyết mỗi khi mà truyền dạy. Thì giống như là mỗi khi mà dạy một ai đó thì Khenpo giống như là kiểu moi hết cả ruột gan ra, mình dùng một cái từ dân dã thì là moi hết cả ruột gan ra, moi hết cả tim óc ra để mà truyền dạy cho người đó. Bởi vì Khenpo luôn luôn nhắc lại cái lời của Đức Milarepa là phải làm sao để giúp cho người ta có thể chuyển được tâm. Cái đó mới là cái quan trọng nhất. Còn không luận là tôi dạy cho bao nhiêu người, quan trọng là mỗi người mà tôi dạy, mỗi người mà tôi có thể chỉ bảo cho họ thì họ đều có thể chuyển hóa được tâm, họ đều có thể lĩnh hội được giáo lý của Phật. Cho nên là khi mà chúng ta tu những cái pháp tu mà về mật thừa, những pháp tu mật điển cao chẳng hạn như là nhiếp luân tán lạc hoặc là hô kim cang thì chúng ta phải hiểu, chứ chúng ta không thể nào hiểu lơ mơ được. Hiểu lơ mơ rất là nguy hiểm. Thứ 6 tuần trước thầy có giảng cho một nhóm người, thầy nhớ hình như là bên Belarus hay sao, thì sau đó là thầy có nói một cái từ nào chánh nhân nghe không rõ lắm. Đại khái là một cái nhóm người cũng bên mấy chỗ bên Belarus thì có đến và nói với lại thầy rằng là thầy, chúng con tu dấp dâm, tức là tu nam nữ, tu sống đôi á, chúng con tu dấp dâm là bởi vì chúng con được truyền quán đảnh hô kim cang dấp dâm, cho nên chúng con tu dấp dâm. Thầy lúc đó thầy chỉ biết cười, thầy không biết nói phải nói gì nữa. Nhưng mà thực sự là cái đó là một cái điểm rất là sai, tại vì thầy hiểu ý của những người đó tu dấp dâm là tu kiểu tu nam nữ rồi. Nhưng mà thầy ở đây thầy muốn nói rằng là chúng ta phải hiểu là chúng ta tu cái gì. Chứ nếu như mà mình mà hiểu sai, mình tu sai thì người đầu tiên khổ là mình, mà không chỉ khổ cho mình khổ còn lây được đến cho thầy mình, cho đến cả truyền thừa của mình nữa. Dấp dâm nó không phải chỉ là cái nam nữ mà mình thấy là dấp là nam, dâm là nữ, nó không phải là như vậy. Dấp dâm ở đây hay là sống đôi ở đây còn có nghĩa là sự hợp nhất của lạc và không, sự hợp nhất của sắc và không. Ở đây chúng ta thấy là không được biểu thị qua dâm tức là người nữ, còn sắc biểu thị qua giáp tức là người nam. Nãy thầy giơ cái chày kim cang lên, thầy cho chúng ta thấy cái chày kim cang và tánh không vốn không tách rời nhau. Chúng ta không bao giờ có thể nhìn cái chày kim cang mà chúng ta tách rời tánh không ra khỏi chày kim cang được. Và cũng tương tự, chày kim cang này không bao giờ có thể tách rời tánh không được. Chày tức là không, không tức là chày, chày tức là không, không tức là chày. Đó chính là giáp dâm, tức là sắc và không luôn luôn đi cùng với nhau. Đó là cái đề mục tu thiền của mình, là cái trọng tâm tu giáp dâm của mình. Nó là khi mà nghe về giáp dâm kiểu nam nữ, nhiều người hiểu sơ sơ, hiểu nghĩa đen xong tu bậy là chết rồi. Cho nên là chúng ta thấy là thầy dành rất là nhiều thời gian để mà thầy giảng về nhiếp luân thắng lạc, là bởi vì thầy muốn cho người ta hiểu rõ thì để họ có thể tu được. Còn hiểu mà không rõ thì sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao mà kim cương thừa rất nguy hiểm. Bây giờ thì thầy sẽ giảng cho chúng ta về đạo sư Du Già Đại Thủ Ấn. So as we taught last time, traditionally we do the first Bodhicitta retreat. It takes maybe 1 month. There's prayer, there's the recitation of the Bodhicitta text, and sometimes our lineage do also prostration. The prostration is actually the best yoga. The best yoga, best exercise, the best sport, everything within the prostration, if somebody do that.
And this is good positive, is within that you accumulate merits. If you're jogging outside, if you with the cycling outside, if you go to the gym, everything is sport. Of course, if you're going through the walking, it's very good for the physically healthy, but the prostration is very unique. It has to do with the chakras channel. It has to do with the breathing. It has to do also with the accumulation of the merits within your refuge tree, Lama, Yidam, Dakini tree root, Buddha, Dharma, Sangha, three jewel, three travel gems, and also the moving is whole your body. So if somebody has possibility to do every day, at least 100 or some certain prostration, it's very, very good for the health. It's the best way to keep your body balance. You will not get a problem with doing that. Many, even now scientists, they say, this is the best way to keep the average, the balance of your body. We you do within the bodhicitta prayer, also prostration, but of course, it's the normally 1 week practice, one month practice we do 100,000 recitation, but you don't need to do all now. Just I tell you how we do. And then we have the Yidam Chakasambhara. Normally it takes quite long time before to receive the empowerment with the authentic master. For example, our lineage, if you want to go to real retreat, 3-year retreat, or if you want to go to complete Chakasambhara, Hevachara, whatever Yidam, the complete retreat practice is best to get empowerment from the holiness. Holiness, Drupon Kyanggun, one of them. Of course, now in India, Nepal, is the possibility is the Drupon Kyanggun Telen Lontrop Holiness Chechang. So that will be the lineage halter, give the lineage Yidam empowerment, understand? Not just through practice. Of course, practice you can get every Lama, but if you want to go to intensive retreat, to complete Chakasambhara, not only maybe 3-year retreat, but if you say Chakasambhara, I want to do, or Hevachara, I want to do traditional way, not modern way, not 21st century Yidam. But I want to do exactly what yogis had done. So normally we need to get empowerment from the lineage halter. His Holiness is the Vajradhara. You need to get empowerment from the Vajradhara. The Holiness is the Yishen Nurbu, we call the wish fulfill. That your wish is to achieve the city of uncommon city of the Chakasambhara or Hevachara, whatever Yidam you do. So then it takes quite a long time because we recite normally, just to information you, we recite normally is the 400,000 mantra, the long mantra of Chakasambhara. And then is after that, we do the 40,000 or short Chakasambhara mantra. And then we do just to the Vajravarahi mantra. Also, each one we do the short, each one we do 10,000, and then the 4 dakinis. The 4 dakinis we do each one do the one, each one mantra we recite 10,000 together is the 40,000. This is not so long. So the 4 dakinis. After that finish, we do the chok offering, 3 days or 4 days. Chok offering to purify everything that we have did not correctly, not authentically, especially to purify the samaya with our lama, samaya with our yidam, and samaya with our also our Vaja brothers sisters. If you receive the empowerment within one mandala with the great Vajradhara, His Holiness Drupon Kyanggun, if you took the nectar from the same kapali, you become automatically Vaja brother, Vaja sister.
So we should be very carefully after that. It's not joke. It's not joke. It's not just to telling, we are just telling. It has inner, very strong connection. You can only meet these people, these Vacha brothers, sisters, different pure land, and different after death, that we still have the connection. So that's why it's called Vacha brother, Vacha sister. If you take care of the good Samaya, we can go to the Vacha pure land, which means the Buddha's pure land. If we break Samaya very badly, very bad way, then maybe also we will fall down to the Vacha hell. So that's why it's even called the Vajara. That's why. So it's very important we normally do the at least 3 days chop offering. So 100,000 chop offering is called Bum Chop Tibet, right? After that, we do the fire puja. Fire puja will take from the mantra what you accumulated, 400,000. From there, we do the 10% of the mantra again recite. So that takes quite long time with a much fire puja, which is the purifying to solve the problem during the retreat. Maybe sometimes you fall asleep. Maybe sometimes you forgot to do some offerings. Or maybe your offerings substance become old, you didn't change. Or maybe sometimes you read wrong way, or you mispronounce, or you miss some words. All these kind of the problems to purify, to do the fire puja. We do fire puja with the mandala. So that's why I told last time it's very important in future, those people who want to practice Vajrayana, especially Chakra-sambhara, Hevachara, these Heruka Tantras, you should actually, if it's possibility, you should study the mandala, how to paint, how to make thin mandala, especially the measurement of the mandala is become like architecture. So you become mandala engineering. So it's like designer. It's very beautiful. We can teach that, no problem, because Dharmakirti has wrote very clear the best mandala, how to call the measurement, the designing the mandala's measurement, they're laying the foundation of the mandala. I have never seen better than Dharmakirti. I wrote lots because I like very much mandala. I think I have met sent mandala until now more than 200 maybe. Very lots. But the important is not the color only, not the measurement of the mandala, the how mandala is, the formation of the mandala. So I read from different lineage, the mandalas, the designing and measurement. And according to the Tantric text, I found the Dharmakirtis, it's called the appearance of the sunlight, the mandala measurement, mandala designing the appearance of the sunlight. So Niminawa, it's called Tibet, Niminawa. So that's really great. So you already know how looks like the mandala. You even feel it's like your apartment. Slowly you will feel it's like your apartment. It's become like your apartment, really. So that's why we do the fire puja and mandala learning. So then is the concluded yidam. Once if you want to do that. Now the Guru Yoga, the 4 kayas, the Guru devotion is the 3rd dharma. So Lord Jigten Songpo said, Lama kushi garela mugunji nima mashana chilap chugyo mejung bese mugundela nendenzo. We have read before the teaching, the Vajar song of the 5 for Mahamudra by Lord Jigten Songpo. So he said here, he put always example. So he put the Lama is the 4 kaya like snow mountain, the big, huge, great snow mountain. Okay, so Milarepa said it's not small snow mountain. It will melt it and finish. Some lamas have not much knowledge. They will teach some and then finish. And after you can ask, they say, don't ask me.
So it's not like that. Milarepa said Lama should be the like huge mountain. The mountain which has the beginningless until now stay there, melting the water continuously, kalpas, you have the water. Centuries, still stay there. This kind of, imagine your Lama. Visualize like that, your Lama. Your great Lama, like our Holiness, his Digung Kyamgum Telen Lundu. How much he gave. But every time we found new. Every time when you meet, he can teach new. Every teaching is always something new. It's like mountain. It's a really huge, great mountain, not just one small mountain. Yesterday snowed, today melted, not like this. It's like mountain with the glacier mountain, like Mount Kailash, like Mount Everest. So visualize that your Lama is like huge, great, just a mountain, which is the important embodiment of the four kayas. Dharma kaya, Nirmana kaya, Saboka kaya, and Savabhika kaya. Understand? So if it's only Dharma kaya, the mountain cannot melt. It's like a glacier. It's like very hard, right? It's not like that. It can be melted because of the Sambhoga kaya. But this melting of the water is also not just to only this area. It can flowing everywhere, whole world. That's called the Nirmana kaya. But it is unceasable. It cannot be ceased. It has no limit. That calls the Savabhika kaya. Som Jigden Sumgo said, Lama is the greatest mountain. Example. Now, your devotion, the student's devotion should be like sunlight. Clear, shining, warm, heat. Right? So when the sunlight is not enough heat, the mountain will not melt. The sunlight is not enough shining, the mountain will not melt. So our mugu or the devotion should be really pure and directly to shine on your greatest Lama. So you need a very good connection to the Lama, very good trust, very, very pure motivation, no attachment. Attachment will make problem. Sometimes we have attachment with the devotion. We lack everything also. We can give everything. But if he or she does something that not fulfilled you, then you take the distance. Then you will say, no, it's not good. So your wish fulfilled, you have extremely devotion. That is not the pure devotion, my dear. That's called the taki. That is some tiny attachment within that. So Jala, Sopa Chapatra, Arya Asanga, Vasubandhu said, right? So if you have the attachment to the Buddha, is also attachment. So your devotion should be very pure, no matter, very directly. So that calls the devotion, especially never ever give up. Irreversible, right? Chirmendoba. So you need such a devotion, and that is put it example as like sun shining. Then within that, when the sun shining is enough, is good enough, your devotion, the blessing from the Lama, the teaching from Lama, the guiding from the Lama to transform your mind into the, directing your mind into the Dharma way. That calls the blessing. The blessing does not mean that giving some water, pumbaa, whatever. It doesn't mean blessing. The real blessing is the Lord Kambopa said, Lord Chosudrovar Chingilo. When the Lama, within the Lama, changed your mind, you become more
passionate, you become more patient, you become more tolerant, you become more loving kindness, more compassion, something to learn from Lama, not only just teaching, to change your daily life, your habitual patterns, to how to call, to turning the mind into the Dharma direction. That called the Gambupa said, that is called the blessing. So we don't normally, many Asian country, we just call, I got blessing, because holy, or because Rinpoche put me like something, Rinpoche gave me something. Of course, it's blessing, yes. But the real blessing is changing the mind. Then you have Lama's mind, your mind is now uniting. So that is called our devotion should be like sunshine. Then when the sunshine is pure, the devotion is pure, strong enough, that blessing is like flowing the water, the rivers. Understand? So this is first very important. And Jigten Sumgo said, now how to practice that? And then we talk a little bit afterwards. Hopefully we finish today the 4 kayas. We don't do too much. Thì theo như là truyền thống thì lần trước thầy có nói rồi, nếu mà chúng ta muốn nhập thất theo truyền thống mà đúng á, về của phần đại ấn, thì đầu tiên là chúng ta sẽ dành đâu đó khoảng 1 tháng để chúng ta dành cho Bồ Đề Tâm Đại Ấn, tức là chúng ta sẽ trì niệm các cái câu kệ phát Bồ Đề Tâm kết hợp với lễ lạy. Thì ở đây thầy nói một chút về lễ lạy. Thực ra lễ lạy là một pháp hành rất là lợi lạc. Chúng ta sẽ theo nhìn, thậm chí là lễ lạy có thể trở thành một bài tập thể dục, có thể giúp cho mình cải thiện được sức khỏe của mình, nhưng mà bên cạnh đó còn giúp cho mình tích lũy được công đức nữa. Khi mà mình nói về việc mà chúng ta cải thiện sức khỏe của mình thì chúng ta có thể đi bộ, chúng ta có thể chạy bộ, chúng ta có thể vào phòng gym, chúng ta có thể tập cái này tập cái kia. Nhưng mà đối với lễ lạy thì cái thể chất cả bên ngoài lẫn bên trong của chúng ta, hệ thống kinh mạch, cái hệ thống khí mạch của chúng ta được vận hành. Rồi ngoài ra là chúng ta còn có thể tích lũy được công đức nữa. Và chúng ta còn có thể kết nối được với lại tam bảo, tam căn, tam thân, vân vân, tất cả các đối tượng. Cho nên là nếu như mà có thể thì chúng ta có thể duy trì mỗi ngày 100 lạy, hoặc là bất kỳ một số lượng nào mà nó tương thích với lại cái cơ thể của mình. Và hãy duy trì cái thói quen này, bởi vì đây là một thói quen rất là tốt, sẽ giúp cho chúng ta có thể cân bằng được cái cơ thể của mình. Thì có rất là nhiều cách để cân bằng được cơ thể của mình, và thậm chí ngày nay là khoa học cũng đã khẳng định là chúng ta nên để cho cơ thể của mình được sự cân bằng. Nhưng mà đối với chúng ta thì cái việc lễ lạy không chỉ giúp cho chúng ta cân bằng được bên ngoài mà còn cần cân bằng được bên trong. Thì theo đúng truyền thống của tri cung của chúng ta thì cái thời gian này đâu đó là khoảng là 1 tuần cho đến 1 tháng, tức là chúng ta sẽ tập trung vào Bồ Đề Tâm, rồi sau đó thì chúng ta sẽ gọi là nhập thất về bổn tôn. Bổn tôn ở đây là cụ thể là nhiếp luân thắng lạc. Thì nhập thất về nhiếp luân thắng lạc thì sẽ là một cái quá trình tương đối là dài. Quá trình này sẽ bắt đầu bằng việc là chúng ta thọ quán đảnh với một bậc đạo sư đầy đủ phẩm tính, một bậc đạo sư đầy đủ, gọi là một bậc đạo sư đức độ, một bậc đạo sư có đầy đủ những cái phẩm chất cao thượng. Thì ở đây thầy đang nói là nếu mà muốn nhập thất nếu mà chúng ta muốn nhập thất nhiếp luân thắng lạc một cách và đúng đắn thì gần như ở trong dòng truyền thừa tri cung của chúng ta là tốt nhất là được nhận quán đảnh nhiếp luân thắng lạc từ sư tổ của chúng ta, Trile Lundrup, sư tổ Chesang Rinpoche. Thì đây gọi là đúng truyền thống đó nha. Tức là đúng truyền thống thì chúng ta cần phải thọ quán đảnh, thọ gia lực từ Đức Trì Kim Cương, mà cụ thể đây chính là sư tổ của mình, là Yishinobu của mình. Yishinobu có nghĩa là như ý Bảo Châu của mình, là viên ngọc như ý của mình. Và sau khi mà đã thọ quán đảnh từ sư tổ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nhập thất. Thì thường là con số của chúng ta thì sẽ có khá là nhiều con số. Chú dài thì chúng ta sẽ tụng đâu đó khoảng là 400.000. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tụng đến tâm chú. Sau khi đã tụng tâm chú xong thì chúng ta sẽ đến cái câu chú của Kim Cang Huệ Mẫu, đâu đó khoảng 10.000. Rồi đến các vị Dakini có khoảng 4 vị Phật mẫu, thì mỗi vị là khoảng 10.000, nhân lên cho 4 vị là 40.000. Tức là chúng ta thấy thì sẽ rất là nhiều, nhưng mà đối với các thầy thì những con số này nó không phải là quá nhiều. Và sau khi mà đã gọi là tích lũy được túc số xong thì sẽ đến gọi là dành ra từ 3 tới 4 ngày cho việc là cúng sốc, tức là cúng dường yến tiệc.
Việc mà chúng ta cúng sốc này là để chúng ta tịnh hóa được những cái sai phạm, những cái lỗi lầm, những cái sơ suất, và đặc biệt là những hủy phạm giới nguyện với sư phụ của mình, với bổn tôn, với kim cương hữu. Thì đối với những ai mà đã thọ quán đảnh với tổ, thì bất kỳ một ai có mặt ở trong cái buổi lễ quán đảnh đó, và cái giây phút mà họ thọ nhận được cái giọt cam lồ, thì ngay lập tức là tất cả mọi người ở trong đó là sẽ thuộc về cùng một mandala. Mà đã cùng một mandala có nghĩa là chúng ta sẽ gắn bó như keo, gọi là gắn bó keo sơn đó, đó là những huynh đệ kim cương của mình. Chúng ta sẽ là những người mà cùng nhau đi về tịnh thổ cực lạc của mình, đi về tịnh thổ kim cương của mình, cùng nhau xây dựng, cùng nhau đi về cái tịnh thổ kim cương của mình. Và nếu như mà chúng ta giữ giới tốt, giữ được giới tốt, giữ như người kim cương hữu, thì sau cùng chúng ta sẽ có thể về được tịnh thổ kim cương của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào trong địa ngục kim cương. Cho nên là cái túc số cúng dường sốc thì đâu đó gọi là, trong tiếng Tạng gọi là bum sốc, có nghĩa là đâu đó khoảng 100.000 lần. Và sau đó sẽ là lễ hỏa tịnh. Lễ hỏa tịnh hay là ở trong một số kinh luận của mật thừa còn ghi là lễ hộ ma, lễ hỏa tịnh. Thì trong lễ hỏa tịnh này sẽ là tịnh hóa tất cả những sai sót xảy ra trong quá trình nhập thất. Chẳng hạn như là chúng ta đang tụng mà chúng ta ngủ quên, ngủ gục, hoặc là chúng ta đồ cúng thì chúng ta phải thay đổi khi mà đã chưa cần phải để cũ, mà thấy là hơi cũ là phải đổi rồi. Mà đây là chúng ta không thay, chúng ta để nguyên, hoặc là chúng ta đọc sai, chúng ta đọc thiếu, đọc quá nhanh, đọc quá chậm, vân vân. Tất cả những đó thì ở trong lễ hoa tịnh này sẽ tịnh hóa cho chúng ta. Thì ở tương lai á, thì thầy khuyên rằng là trong tương lai những người mà thực sự là muốn nghiêm túc mà nhập thất về tu bổn tôn á, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta học cho được cái cách kiến lập mandala. Tức là trong cái việc là cái mandala đó chúng ta sẽ kiến tạo như thế nào. Tức là lúc đó chúng ta sẽ học giống như là một kiến trúc sư luôn á. Tức là trung tâm ở đâu, rồi các hướng ở đâu, khoảng cách là bao nhiêu, rồi kích thước của một mandala như thế nào, để chúng ta có thể tự mình tạo lập ra một mandala. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó, bởi vì sư tổ Ramakirti, tổ có một cái bản ghi chép rất chi tiết, một cái bản bình giảng rất chi tiết về mandala. Và bởi vì thầy là một người rất là thích mandala, nếu mà tới tận bây giờ thì chắc là mandala cát mà thầy làm chắc cũng phải được hơn đâu đó khoảng 200 cái mandala như vậy rồi. Nhưng ở đây không phải là thầy đang khoe về số lượng, mà là tất cả mỗi lần đó, thầy đều phải làm theo đúng kinh luận, là từ kích thước, dọc ngang như thế nào, vân vân. Thì tổ Damakirti có một cái bản luận gọi là Nyimenawa, là dịch qua tiếng Việt là Thái Dương Quang Huy, mô tả rất chi tiết về các mandala từng bước, từng ngóc ngách như thế nào. Thì đó là cái lời khuyên của thầy. Nếu mà chúng ta muốn nghiêm túc mà chúng ta nhập thất về tu bổn tôn thì chúng ta rất là nên học mandala để chúng ta tự mình kiến lập một mandala. Ở đây thì chúng ta sẽ đến đạo sư Du Già. Thì ở trong đạo sư Du Già sẽ chúng ta đọc ngũ phần chứng đạo ca của tổ Jigten Sungen có nói: chấp định núi tuyết 4 thân của sư phụ mà chưa hiển lộ vần dương kính mộ tâm, suối nguồn gia trì đâu thể nào tuôn chảy, hãy vững tâm thành chí tính bên trong ta. Sư tổ đã nói như vậy. Thì cái ngọn núi này, cái ngọn núi tuyết này không phải là một ngọn núi tầm thường, mà là một ngọn núi chúng ta cần phải nghĩ tưởng là vô cùng hùng vĩ. Đức Milarepa nói là không phải là một ngọn núi nhỏ, cái kiểu mà người mà dạy người ta cho đã, trong đến khi mà người ta thắc mắc, người ta quay ra người ta hỏi cái kêu là tôi không biết á, thì không xứng làm thầy. Nên là một người mà xứng làm thầy phải như một ngọn núi to lớn hùng vĩ, tức là một cái ngọn núi mà trải qua hàng vạn kiếp, trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, thì cái ngọn núi đó vẫn sừng sững. Chúng ta thấy là sư tổ của chúng ta dạy biết bao nhiêu rồi, sư tổ của mình dạy biết bao nhiêu rồi, mà cứ mỗi lần mà chúng ta nghe tổ giảng á, thì lại thấy được một cái điều mới mẻ. Tổ giống như là một ngọn núi rất là to lớn hùng vĩ, mà luôn luôn chứa đựng những cái điều mới mẻ. Chúng ta không bao giờ có thể biết được là ở ngọn núi đó có bao nhiêu điều mới mẻ, bởi vì cứ mỗi lần chúng ta nhìn, chúng ta được tiếp cận, chúng ta lại thấy được một điều mới mẻ. Thì tổ của chúng ta chính là một ngọn núi hùng vĩ như thế. Thì ngọn núi này là ngọn núi của 4 thân. 4 thân thì chúng ta sẽ có thể tánh thân, pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân thì không phải là điều mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được, cho nên là để chúng ta có thể dễ dàng thấy được thì sẽ hiển lộ báo thân. Nhưng mà báo thân thì cần phải có cái sự lan tỏa, thì từ đó mới lan tỏa thành những hóa thân. Những hóa thân chúng ta thấy nhưng chúng ta lại không thể nào nghĩ bàn cho được, đó là chính là thể tánh thân. Cho nên là ở trên cái đỉnh núi tuyết đó, nếu như mà không có vầng dương thì sẽ mãi là tuyết. Vầng dương tức là ánh mặt trời, không có mặt trời. Thì cái vầng dương ở đây
như tổ chức Thanh Xuân Kinh nói là vầng dương kính mộ tâm, tức là vầng thái dương là vầng mặt trời kính mộ chân thật và thanh tịnh. Chúng ta phải nhớ cái lòng kính mộ của chúng ta phải là lòng kính mộ thanh tịnh nha, không phải là lòng kính mộ của cái việc mà chúng ta chấp thủ là vị thầy đâu. Chấp thủ thì không phải là kính mộ thanh tịnh. Thế nào gọi là chấp thủ? Chấp thủ là cái kiểu thế gian á, tức là thầy mà thuận theo ý của mình thì mình rất là thích, mình rất là kính. Nhưng mà thầy mà chỉ cần không thuận theo ý của mình là mình hết thích, mình không kính nữa. Thì cái đó nó không phải là kính mộ mà là mình đang chấp thủ, mình đang dính mắc. Mà dính mắc thì giống như là luận sư Thế Thân này có nói, thậm chí kể cả chúng ta dính mắc với Phật thì cũng vẫn là dính mắc vô thường. Cho nên cái lòng sù mộ chân thật không phải là luyến ái, không phải là dính mắc thế gian, mà phải là chân thật. Thì chỉ khi có vầng thái dương thanh tịnh thì lúc đó tâm thức của mình mới chuyển. Mà cái chuyện mà chúng ta chuyển được tâm thức đó chính là suối nguồn gia trì của mình. Giống như là Đức Gampopa đã từng nói rằng là khi mà bậc thầy có thể chuyển được tâm mình, khi tâm của mình có thể từ bi hơn, vị tha hơn, có gì đó chuyển đổi trong những gì mà bình thường nhất của mình, có cái sự hướng tâm về Pháp, thì đó chính là sự gia trì. Rất là nhiều người khi mà họ nói về sự gia trì, họ chỉ nói về sự gia trì bên ngoài thôi. Như là Rinpoche cho tôi cái này, Rinpoche cho tôi cái kia thì đúng, cái đó nó cũng là gia trì, nhưng mà là gia trì bên ngoài thôi. Còn gia trì bên trong phải là sự chuyển hóa tâm thức của mình. Lúc đó cái tâm thức của chúng ta nó giống như là một dòng suối tuôn chảy. So then the concept or understanding of the three kayas, there is two ways to need to understand. The first, when we get blessing from our Lama, from our Guru, so it's from first Dharmakaya, then Sabokakaya, and then Nirmanakaya, and to you. It's just when you get the blessing, when you get the teaching, when you get the empowerment, whatever. So first you have the Dharmakaya, second is Sabokakaya, and then Nirmanakaya. And that's why in this moment, the Dharmakaya is the form laws. Actually, is the right from the beginning, it can call the wisdom of the Dharma Dhatu, which means your primordial wisdom. Your primordial wisdom you cannot see and you cannot touch. But then there is the second, it's become the form. There's two forms, the Sambhogakaya, Nirmanakaya. The Sambhogakaya, it's called the pure form or pure illusion form. The pure illusion form, still you cannot see, you cannot touch. You have only, if you are a good practitioner, then may you have some visions. Otherwise, you only can see Tanga, statue, that's all. Thousands Tangas may you have, many Tangas you have seen, but the real Sambhogakaya form, if you meet, I don't know, you will say hello or not. So it's very different. You see their color, 4 arms, 3 arms, whatever. So I don't know if we have able to see that, many of you or not. So it's called the pure form, the pure illusions form. That is the Sambhogakaya. So we cannot get even directly teaching from Sambhogakaya, the Bodhisattvas. So for example, Chakarsambhara, Vajavarahi, Avalokiteshvara, Tara, and so on, so etc. Then third one is this Nirmanakaya, which means the form with a human body, right? His immanence and his holiness, or whatever you call. So those who taking the rebirth within the compassion, within the loving kindness, they may not have cause of the negative karma to take rebirth in the samsara. So they are coming to the world willingly. Willingly, they're coming to the world within their wish. And they come to the world to take rebirth as Nirmanakaya we call. But once you have taken the rebirth, taking the human body, then there is consequences because of the human body will get altered, get sick, get everything what we do mostly. So that is
they're trying to be with you as normal as possible, as common as possible, as usual as possible, right? So that way we can get that kaya called the Nirmana Kaya Tulgu Tibet. So there we can meet them, we can get teaching, we can get directly connected to them. So that is called from up to down to get the blessing, to get the teaching, to get empowerment, to get guide from the Lama. Now to establish that you want to become within your mind, that you want to achieve the Buddhahood, to establish, to practice way, then first is the Nirmana Kaya, second is the Sambhoga Kaya, third is the Dharma Kaya. First, you have to achieve the stage of the Nirmana Kaya, means that you have purified all negative karmas, that all negative activity deeds, that you are not under controlled by your negative karma. You have the choice, that you have choice to take rebirth. Where is your activities can be a flourish, where you will be the beneficial, right? Which form, male and female, even sometimes animals, which kind of art, which kind of like, how to say, you will be better. You will be art, like Tanka painter, or you can be cook, you can be also Lama, no matter. It can be many different ways to benefit other beings. It depends the beings, not you. It depends the other sentient beings where you can be beneficial. So Buddha has 500 times impure rebirth, it's called, means he have been, I think, many different beings, like animals, monkey, elephant, so etc., right? So that's why it's called Tulgu, means there is so many ways to benefit. Only thing is to benefit others. Then secondly, that we achieved having the possibility to establish Sambhoga Kaya, which is the Sambhoga Kaya we call here, is the form, but without born, without dying. So it's not impermanent. It's just kind of like permanently stay to benefit all sentient beings. Uncommon form, right? Tapasugu, we call it's a still form, but it's impure. It is pure illusions form. Like Chakasambara, never get old. Always looks like 16 years old. Do you believe that? So we getting old, right? They don't get old. So some kind of that need to understand. And through then, finally, gradually, and they transform into the Dharmakaya. So which means the fully achieved, the 13 women of the Bodhisattva's women, 13 women, that is the final enlightenment. So there's two systems, hopefully you understand, to get the blessing, empowerment, teaching, first Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. But in practice way, when we to practice to accomplish accomplishment, and then first the Nirmanakaya, then Sambhogakaya, and then Dharmakaya. This just need to know the Kaya systems. Khi mà chúng ta nói về tam thân thì chúng ta cần phải có cách hiểu cho nó đúng. Đầu tiên là khi mà chúng ta thọ nhận quán đảnh, chúng ta thọ nhận gia trì, chẳng hạn như là chúng ta thọ nhận sự gia trì từ bậc đạo sư, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái dòng chảy gia trì đó đến từ pháp thân, đến báo thân, đến hóa thân rồi rót vào mình. Tức là bất cứ một cái giáo lý nào, mình nghe bất cứ một giáo lý nào, hoặc là mình tham dự vào một cái buổi lễ quán đảnh nào, thì cái ân phước gia trì đó mình phải hiểu là từ pháp thân đến báo thân, đến hóa thân rồi mới đến mình. Pháp thân là trí tuệ nguyên sơ của pháp giới, là ở trong kinh tạng Việt Nam mình gọi là vô sư trí, thì đó chính là vô sư trí. Vô sư trí là thân trí tuệ mà mình không thể nào thấy hay là chạm được.
Và từ đó, từ pháp thân mới bắt đầu lưu xuất thành báo thân và hóa thân. Nhưng mà báo thân thì là huyễn thân thanh tịnh. Thì đối với là chúng sinh phàm phu mình thì huyễn thân thanh tịnh là một thân mà mình cũng không thể nào thấy và chạm được, trừ khi mà mình có cái công phu tu tập đến một cái mức độ nào đó, có công đức tu tập đến một mức độ nào đó thì may ra mới có thể thấy được. Còn không thì chắc chỉ có thể nhìn thấy qua thăng ca, tức là cái bức tranh thờ mà thôi. Thì các bức tranh thờ sẽ mô tả các vị báo thân Phật với chẳng hạn như là các cái phục sức của các vị, thì các vị trông sẽ như thế nào. Nhưng mà đó chỉ tồn tại dạng là tranh thờ thôi, chứ còn báo thân thực sự là huyễn thân thanh tịnh thì không thể nào mà dễ dàng mà chúng ta có thể thấy được. Chẳng hạn như Nhiếp Luân Thắng Lạc, hoặc là Kim Cang Hội Mẫu, hoặc là Quan Thế Âm, hoặc là Tara, khi mà các vị đang an trú trong hình tướng của báo thân thanh tịnh thì đương nhiên là chúng ta không thể nào thấy được. Cho nên để mà chúng ta có thể tiếp cận được thì mới lưu xuất ra hóa thân cho mình. Thì hóa thân đó chính là gì? Chính là ai? Đó chính là thầy tổ của mình. Thầy tổ của mình bởi vì lòng từ bi cho nên mới xuất hiện đến với mình, để mà mình có thể thấy được một cái hình hài mà mình có thể nhìn thấy được, có thể chạm vào được. Thực sự thầy tổ của mình là không còn sinh tử nữa, đã bước ra khỏi vòng sinh tử rồi, nhưng mà bởi vì thương mình vẫn còn chìm đắm trong cái chốn luân hồi này, cho nên mới chấp nhận lấy cái thân của con người để xuất hiện đến với mình. Và dĩ nhiên là một khi mà đã mang thân người thì bốn cái cảnh mà sinh lão bệnh tử là chuyện không thể nào tránh được. Nhưng mà thân của thầy tổ vẫn là một thân Phật thanh tịnh. Cái cốt yếu là để mình có thể kết nối được với thầy tổ mà thôi. Cho nên là khi mà chúng ta muốn mà tu để mà chúng ta thành Phật được thì đầu tiên là chúng ta cần phải nương tựa vào hóa thân để thành tựu về hóa thân, sau đó mới tiến đến báo thân và pháp thân. Thì khi mà chúng ta đã tịnh hóa được những cái ác nghiệp của mình rồi, chúng ta không còn làm ác nữa, chúng ta cắt đứt hoàn toàn cái dòng chảy của ác nghiệp rồi, thì lúc đó chúng ta có thể chọn được cái nơi tái sinh cho mình. Chúng ta thậm chí có thể chọn được cái nơi nào mà mình có thể lợi lạc được cho chúng sinh, thân nam hay là thân nữ, quốc độ nào, trong hoàn cảnh nào, thậm chí kể cả xuất hiện với thân tướng của các loài thú cũng vẫn được như thường, cũng vẫn rất là tự tại. Đức Thế Tôn của chúng ta đã từng 500 kiếp tái sinh vào những cái nơi bất tịnh, tức là mang thân của những cái loài súc sinh đó, chẳng hạn như là thân của một con khỉ, thân của một con voi, vân vân. Nhưng đó chính là thân của một vị Phật xuất hiện là lợi lạc cho chúng sinh. Còn khi mà nói về báo thân thì đương nhiên là báo thân là thân không sinh không diệt, huyễn thân thanh tịnh. Chẳng hạn như là Nhiếp Luân Thắng Lạc lúc nào cũng như là một đồng tử 16 tuổi. Chúng ta thấy chúng ta không bao giờ có thể làm được như vậy, chúng ta chưa thể nào làm được như vậy. Mình thì vẫn đang là cái thân phàm phu trong luân hồi, cho nên là mình thì cứ già khụ đi, nhưng mà chư Phật thì vẫn y nguyên, trước sau vẫn cứ 16 tuổi, lúc nào cũng là đồng tử đồng nữ 16 tuổi. Cho nên là từ đó, từ khi mà chúng ta đã vào được pháp báo thân rồi, thì từ đó chúng ta mới có thể dần dần chúng ta tiến lên đến pháp thân, tức là địa thứ 13 của chư Bồ Tát. Cho nên là khi mà chúng ta nhận quán đảnh hoặc là nhận giáo lý thì chúng ta cần phải nhận biết như vậy. Và còn nói về cái phần mà khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta cũng sẽ đi, nhưng mà không phải là đi theo chiều là từ pháp thân, báo thân đến hóa thân, mà chúng ta sẽ đi theo chiều ngược lại, tức là hóa thân rồi thâm nhập vào báo thân, rồi mới thâm nhập vào pháp thân. Đó là trong cái công phu tu tập của mình. So then now, according to our Digungkaju tradition here today, that we take the Guru Yoga, it's called, today here we don't call the Guru Yoga, rather Lama as 4 Kayas, Lama devotion as 4 Kayas. So Lama Kushi is called Tibet. Lama Kushi means the 4 Kayas. Your Lama is within 4 Kaya. And this is the very important to do real the Guru Yoga practice. So that's why as lineage, Digungkaju tradition, the lineage halter is to always become the root teacher and also the main practice of the fivefold Mahamudra, the Lama Kushi, the 4 Kayas practice. We always take the last lineage throne holder, so the present throne lineage holder. So our holiness is the throne holder of the lineage now. So he is the representative of the Lord Jigten Sumgong, the lineage founder. The founder of the lineage was the Lord Jigten Sumgong, the reincarnation of Nagarjuna, the second Buddha on the earth.
So then now holiness is the representative of the Lord Jigten Sumgum, physically, mentally, and verbally. Kui Guzap, Sunga Songzap, Toke Tokzap called Tibet, which means represent of the mind, represent of the body, represent of the speech. That is the holiness now. And in order to found your teacher, in order to found your real master, it's not easy. Normally, as I taught, we need to investigate. We have to be very, very carefully to found your Lama, because Lama is not founding like your teacher, school teacher, even school teacher. If you want to send somewhere, your daughter, your sons in the school, you always check who is the teacher, if this teacher is good or not, the teacher is educated or not, the teachers are good motivated or not. We even check normal way. Of course, Dharma, you just cannot trust every Lama, honestly. Especially nowadays, there is a lot of problems, and it's become, His Holiness Dalai Lama used to say, Buddhist supermarket. There's lots of advertisement. There's lots of advertisement, and there's lots of autobiography, even not biographies, write it down, even not true, some of them. So it's very confusing about Lama. I don't know, Vietnam, in Thailand, Russia, I don't know, but in China, for example, many Chinese friends told me there's many fake Lamas. They pretend, sometimes even they say, I'm Vajradhara, and I'm Saraha, I don't know, whatever. So that's why the lineage holder is the authentically built master. You can trust automatically, because the whole lineage is not stupid. So if the whole lineage practitioners, if they trust that person, you can trust it very easily. That's why our holiness here today is the 4 kaya, 3 kayas, 4 kayas. So the primordial of the wisdom, His Holiness, is the Sabhavika kaya. Okay, the mind of the holiness here is the Dharmakaya. The physical form is holiness here, is the Nirmana Kaya. The speech of the holiness is the Sambhoga Kaya. Now it's up to you. Maybe all of you participants are not Digung, or you may not so much close to holiness, but what I'm telling here is my experience. You found better teacher like that. Because you remember, Dharma Lord Gampopa, even those 4 kampas, the 3 kampas, the main student of the Gampopa, but one day they left him. Not because of Gampopa, because of the monastery and the people didn't treat them right way. So they thought, okay, we received lots of teaching, we have enough knowledge, we go, and maybe we meet other Lama as well. So now we go, they thought. And then Dharma Lord Gampopa, he was very old. He was over 70 in Tibet, that time, very old. And very early morning, Gampopa said, I have to get that guy's back. So he took his hand stick and went after that. Very far away, some kilometers away, then they looked back and they saw Gampopa is coming. They got shocked. They got shocked and happy and everything mixed. There come tears. My God, our old teacher, Lama coming. And Gampopa said, you guys, you need to understand, entire of the world, if you search Lama, I am over 70 years old. I don't need to make, praise myself. I don't need to make myself better. I'm not only to lying. You wouldn't found teacher, the lineage holder, because of the entire of Gayuba that held it with the Gampopa. So you wouldn't have found Lama.
Pat Lama Nyeva Komchenga, said the Chitumbe Lama. That time on this Kambupa song, when I was young, I have to always cry. It's really touching. Kambupa said, you guys, you need to know, if you want to have the authentic master, this life and next life, life after, be honest that you won't found Lama like me. Understand? If you want to go, you can go. If you want to stay, I will accept you come back. And then that time, of course, the three Kambas were so happy. They come back. So anyway, so that's why today here, first thing you need to know, the root Lama, if you have, you don't need to change. If you don't have, if you are still not clear, so today teaching is the fivefold Mahamudra. The third teaching is the founding the Lama as for Gaya. I cannot recommend you better than His Holiness. It's not, it doesn't mean it my Lama. I'm not saying that. I'm not saying because I'm Digong, I'm not saying that. Very, very, very authentic master. A very, very, very open-minded, first of all. And then practice. Practice is very important. The practice does not mean he do this drupchen, he do this drupchen, he do this drupchen, he's doing, I don't know, he's having prayer wheel, what he's doing every day, morning, wake up, not like that. Practice of the inner bodhicitta. Who has bigger patient than holiness? Who has bigger bodhicitta than holiness? So he is the embodiment of the bodhicitta. So that's why, so for Kayas, if you want to see one Lama, within one Lama, as I said, try to remember the primordial wisdom, the primordial wisdom of the holiness is the called Savavika Kaya, O Niku. The mind of the holiness is Dharmakaya, is the limitless. Really, it's like space. You can do everything there, flying, running, everything. And the speech of the holiness is the Sambhokakaya, continuously. So many teachings we received, and very, 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 very authentic. So physical, of course, I told, when you take the rebirth as Nirmanakaya, getting old, sometimes getting sick. It is all normal, first of all. Secondly, they also show you the impermanent. So this is our lineage root of the fivefold Mahamudra, Digong Gaju. I'm not saying everyone. It is the source of the Lama Guru, the four devotion, the Guru devotion practice here. So now how we practice within holiness or your root teacher, mostly we take the lineage holder is the root Lama. Okay, so now we how to practice with the four Kaya. Then first comes the Nirmanakaya. As I said, when practice, we go down to up. When we get blessing, up to down. The blessing teaching, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. The Savavika is the beyond, is your primordial nature mind, primordial wisdom. There's nothing special visualized. Within there is some practice, but this is the Mahamudra. The final Mahamudra is the fourth Kaya. So we have to practice within three Kaya first. So that's why the one practice term, we start first the Nirmanakaya. So we will do this together here. Go just short through or after that translation, okay? Ở đây thì chúng ta sẽ tu trì về lòng kính mộ bốn thân của đạo sư. Chúng ta gọi là bốn thân của đạo sư ở trong tiếng Tạng là Lamakushi. Lamakushi có nghĩa là bốn thân của đạo sư. Tức là chúng ta nhìn nhận là ở nơi bậc thầy sẽ viên mãn bốn thân Phật. Thì đây là một cái tri kiến cần thiết để cho chúng ta có thể tu trì về đạo sư Du Già. Nhưng ở đây thầy sẽ không dùng nhiều cái chữ đạo sư Du Già, mà thầy muốn cho chúng ta hiểu là kính mộ bốn thân của đạo sư.
Thì ở trong truyền thừa tri cung của chúng ta thì sư tổ như chúng ta đang thấy trên màn hình là cội gốc của ân phước, là căn bản đạo sư. um, Tổ là hiện thân của Jigten Sumgun, là vị tổ đã khai sinh ra truyền thống của chúng ta, là hóa thân của Long Thọ Tôn giả, là vị Phật thứ hai trên thế gian này. Thì tổ chính là chúng ta gọi là sư tổ mà chúng ta đang thấy ở đây, là chân hóa hiện của thân, khẩu và tâm của sư tổ Jigten Sumgun, mà thực sự là không thể dễ dàng mà chúng ta có thể tìm thấy được một bậc thầy cao thượng đến như vậy. Khi mà mình nói về sư phụ của mình á, thì chúng ta thấy gọi là đạo sư á, chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi chúng ta tiếp cận đạo sư. Đạo sư thì không có giống như là thầy cô trong trường mà mình đưa cho con mình đi học đâu. Khi mà mình đưa con mình đi học, mình đưa vào trong trường học thì thường là mình chỉ hỏi vài câu thôi, tức là thầy đó như thế nào, cô đó như thế nào thôi, chứ chúng ta không có kiểm tra kỹ lưỡng như là chúng ta làm ở trong đạo. Ở trong đạo của mình thì phải hết sức thận trọng. Cái điểm này thầy muốn nhắc nhở mọi người. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói rằng là cái giới này của chúng ta, gọi nôm na là cái giới này của chúng ta, nó giống như cái chợ. Tức là mỗi nhà quảng cáo một kiểu, mà nhiều khi là còn viết những cái điều rất là thiếu chân thật, tức là kiểu như là cái tiểu sử bậc thầy, là coi như viết ở trong đó là viết rồng viết phượng ở trong đó. Thầy có nhiều người mà đạo hữu mà ở bên Trung Hoa, họ còn kể với thầy là ở bên đó có nhiều người mà tà sư lắm. Có ông mà còn tự xưng ông là Kim Cang Trì, mà có ông còn tự xưng ông là hóa thân của Saraha vân vân. Thì chúng ta thấy nó rất là bát nháo. Cho nên là ở đây chúng ta có thể nương tựa vào tổ. Tổ là hiện thân sống động của một bậc đạo sư mà mình có thể dùng, rồi mình có thể gọi là tín thác. Đó là có thể là lập tức là tin ở nơi tổ mà không cần phải nghĩ ngợi. Ở nơi tổ sẽ có 4 thân Phật. Trí tuệ của tổ là thể tánh thân, tâm của tổ là pháp thân, thân của tổ mà mình đang thấy đây chính là hóa thân, và lời dạy của tổ chính là bảo thân. Thì thực ra thầy nói ở đây là tùy mỗi chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có sư phụ rồi, hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta không có gì gắn bó với lại cái người mà đang được nhắc đến ở đây là tổ, thì đó là hoàn toàn là do bản thân của chúng ta. Thầy chỉ đang đề nghị cho chúng ta một vị mà chúng ta có thể gọi là một bậc chân sư, một bậc đạo sư, một người sư phụ mà mình có thể tín thác vào mà không cần nghĩ ngợi, là để mà mình, tại vì thực ra thì mình rất khó để có thể tìm thấy được một bậc thầy cao thượng hơn thế. Ở đây thì thầy tiện thì kể lại câu chuyện của Đức Gampopa với lại 3 người học trò người Khampa. Thì 3 người học trò của người Khampa học với lại Đức Gampopa rồi, thì đến một ngày nọ là do rất là nhiều những cái nghịch duyên ở nơi đó, cho nên là 3 người đệ tử này mới quyết tâm là học đạo mà khó khăn như vậy thôi đi chỗ khác. Thực ra cái này không phải là do Đức Gampopa làm, mà là do những người ở nơi đó họ làm, họ cứ gây khó dễ cho 3 người Khampa này, cho nên 3 người Khampa này mới quyết định là thôi đi chỗ khác, đi tìm một người thầy khác, chứ ở đây học đạo mà sao khổ quá. Thì khi mà 3 người này rời đi thì Đức Gampopa khi đó đã rất là lớn tuổi rồi, rất là lớn tuổi rồi nha, nhưng mà vẫn chống gậy để mà đuổi theo 3 người học trò đó. Thì 3 người học trò đó biết là Đức Gampopa đang đi sau lưng mình, cho nên lại đã dừng lại và chờ. Thì khi mà dừng lại và chờ thì thực ra là trong gọi là tâm trạng rất là ngổn ngang, bởi vì mình đi là mình cũng đã như vậy rồi, là vừa gặp lại thầy cũng rất là vui, nhưng mà cũng rất là chấn động. Thì khi mà đến Đức Gampopa đến và gặp 3 cái người học trò người Khampa này, thì Đức Gampopa mới nói rằng là các con thật là khờ quá, có nơi nào mà các con có thể tìm được một người giống như là thầy chứ. Khi mà thầy, tức là DRUPON của chúng ta mà còn nhỏ, có một cái bài hát mà có cái câu này, mỗi khi mà ngân tới câu này là coi như là thầy là muốn khóc. Tức là cái câu là các con thật là khờ quá, có nơi nào các con có thể tìm được một người như thầy chứ, các con có thể tìm được một ai khác mà trong đời này đời sau có thể chăm sóc các con nhiều hơn thầy chứ. Thì nghe câu đó là 3 người học trò người Khampa là lập tức là nước mắt ngắn nước mắt dài là theo thầy quay về. Nên là chúng ta thấy rằng là nếu như mà ở đây thầy nhắc lại là nếu như mà mình có bổn sư rồi mình không cần phải thay đổi, còn nếu như mà mình chưa có, mình vẫn đang rất là băn khoăn, mình không biết là mình phải nương tựa về vị thầy nào, thì hôm nay khi chúng ta học về 4 thân của đạo sư thì thầy có thể khẳng định với tất cả những người như vậy là không một ai hơn được sư tổ cả. Thầy ở đây thầy nói không phải là bởi vì thầy là một người tu theo dòng tri cung cho nên là thầy đang nói tốt về tổ, không phải, mà thực sự là như vậy. Tổ là một bậc chân sư hy hữu khó tìm. Tổ là một bậc chân sư mà tâm trí quảng đại vô cùng, công phu tu hành thậm thâm. Cái công phu tu hành thậm thâm mà thầy đang nói đây không phải là tổ đã làm được bao nhiêu cái ritual, tức là bao nhiêu cái đại lễ cầu nguyện rồi,
tổ thời khóa công phu miên mật, không phải. Cái công phu tu tập đây nó chính là bồ đề tâm của tổ. Thầy có thể khẳng định là không một ai có lòng từ bi lớn hơn tổ, không một ai có bồ đề tâm bao la hơn tổ hết. Như vậy thì ở đây thầy nhắc lại trí tuệ siêu việt của tổ chính là thể tánh thân. Thì đây là điều mà gần như là mình không thể nào mà có thể nghĩ bàn được. Rồi tâm quảng đại như không gian, như hư không của tổ chính là pháp thân. Ở nơi đó mình có thể tìm bất cứ điều gì mình cũng có thể thấy được hết. Trong cái bầu trời tâm thức quảng đại của tổ thì ở nơi pháp thân đó mình thể có tìm thấy được bất cứ điều gì mình muốn. Còn lời nói vô ngại, tuôn chảy không ngừng những giáo lý chân thật của tổ chính là báo thân. Và thân tổ như chúng ta đang thấy thì đương nhiên là theo quy luật, tại vì đã là chấp nhận lấy thân người rồi thì tổ của chúng ta cũng sẽ hiện tướng, nào là hiện tướng già, hiện tướng bệnh, nhưng mà vẫn là một hóa thân Phật đầy linh thánh. Cho nên là nếu như mà chúng ta đã nhận biết bốn thân của một bậc đạo sư như vậy thì chúng ta nên tu như thế nào? Thể ở đây thầy nhắc lại ha, khi mà mình nhận ơn phước từ từ tổ hoặc là nhận ơn phước từ bậc đạo sư, bậc thầy của mình, thì mình sẽ đi theo chiều từ trên xuống, tức là từ pháp thân xuống đến báo thân, xuống đến hóa thân, xuống đến mình. Nhưng mà khi mà mình tu tập thì mình lại đi từ dưới lên trên. Thì thực ra khi mà nói về thể tánh thân thì đã gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, thì gần như là nó đã thuộc về Đại Thủ Ấn rồi. Cho nên là thể tánh thân là phạm trù mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn bây giờ thì trước hết là mình cần phải đi qua tam thân trước cái đã. So then how to practice, as I told you, so we do first the Nirmana Kaya practice. To the practice, and we visualize the Buddha Shakyamuni as Nirmana Kaya, that our root teacher, your root Lama, as a Dikunkaju lineage here, the present holiness, the current holiness, we visualize his mind, nature is our holiness, appearance is Buddha Shakyamuni. Because Buddha Shakyamuni is the first Tulku, the first reincarnation in which appears to the world. We believe that in this system. So it's called excellent, extraordinary Nirmanakaya. Just not all these Tulkus maybe come afterwards, but the extraordinary and so exceptional, the extraordinary is the Buddha Shakyamuni. So we, you take the Buddha Shakyamuni as true good practice, what we do. So we visualize the top of in front of the yo, higher up here, your third eye high up. So we visualize Buddha Shakyamuni and his two attendants like Ananta and Mongolpo and Shariputra. So all the Buddhas behind surround him, but the main focus is Buddha Shakyamuni. Exactly like this picture you see now. And then we chant some prayer of the Buddha Shakyamuni. There is the 9 activities from Buddha, 12 activities from Buddha, or you can also call the 4 main activities of Buddha. 4 main activities. Buddha was born, Buddha got enlightenment, Buddha taught doctrine of Dharma, and Buddha has passed away. It's 4 measures, understand, right? Or you have also the 12 great deeds of the Buddha, or there's 9 great deeds of the Buddha. This prayer is like praising of Buddha. So we pray that, and then we do the mantra Om Muni Muni Ma Muni Soha 100,000 amal. But you can just do short, maybe. That's we talk. When we finish teaching, we talk about how to do the practice within holiness short text. But anyway, this is our Nirmanakaya practice. The nature is this time, the nature is His Holiness Tikung Kyamgun Trillian Hundrup, and the form is Buddha Shakyamuni. But of course, in other thing, you can take your own root teacher if you have. But here in the lineage way, so the current throne holder, holiness is Buddha. Buddha is holiness. Understand? Thì ở đây chúng ta sẽ nói về tu hóa thân trước.
Thì khi mà nói về tu hóa thân Phật thì chúng ta sẽ quán tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ là gọi là đối tượng chính để chúng ta tu về hóa thân Phật. Thì chúng ta phải nhận biết được đây chính là bổn sư của mình. Ở trong thiền thừa tri cung của chúng ta thì đây chính là sư tổ. Tức là về mặt tâm tánh thì sẽ là tổ. Còn về mặt hiện thân bên ngoài sẽ là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc hóa thân đầu tiên của thế gian này. Chúng ta gọi là Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là hóa thân thù thắng vô biên. Thì ở đây, ở trong truyền thừa tri cung của mình thì khi mà nói về pháp tu mà hóa thân thì chúng ta thường là chúng ta sẽ lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm đối tượng để chúng ta tu tập. Chúng ta sẽ quán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra nơi bầu không gian ở phía trước mặt của chúng ta, không phải là ngang tầm mắt mà là hơi gọi là hơi trên cái trán của mình một chút, hơi trên cái trán của mình một chút. Thì ở đó chúng ta sẽ quán là ở giữa không gian đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ xuất hiện. Bên ngoài lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trong chính là sư phụ của mình hoặc là tổ của mình, và hai bên là hai vị đại đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được vây quanh bởi chư Phật và chư Bồ Tát vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Thì khi mà mình đã quán niệm như vậy rồi thì mình sẽ tụng niệm các cái bài xưng tán 9 công hạnh của Phật, hoặc là 12 công hạnh của Phật, hoặc là 4 công hạnh vô thượng. Chúng ta có đản sinh, thành đạo, chuyển pháp và niết bàn. Chúng ta có những cái bài xưng tán như vậy là 4 công hạnh, hoặc là 9 công hạnh, hoặc là 12 công hạnh. Khi mà chúng ta đã đọc các bài xưng tán đó xong thì chúng ta sẽ trì niệm chân ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì túc số theo đúng truyền thống sẽ là 100.000 biến, nhưng mà ở trong cái bản kinh mà tổ ghi cho chúng ta thì có thể sẽ là con số khác. Để xem xong cái phần mà thầy giảng về ngũ phần đại ấn thì chúng ta sẽ xem là tổ ghi số bao nhiêu. Cho nên ở đây là nói tóm lại là nếu như mà mình có bổn sư thì mình sẽ quán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trong là bổn sư của mình. Nhưng mà đối với lại tri cung của chúng ta thì bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn bên trong chính là sư tổ của mình. And then you see after the prayer, after the mantra recitation, you do the dedication, and then Buddha dissolves to you. That means your physical body and your root teacher is you always inseparable. That your physical body has also got blessing from your teacher, your lama, your root teacher, that you do not get all these kind of obstacles, problems, disease, and sickness. It's very important to have having the trust into your lama as Buddha. So Buddha Shakyamuni, why visualize is very important. Many masters that we sometimes we forget Buddha. We too much with the yidams and dharma protectors and so on and so forth. But man is the Buddha. Buddha, if you forgot your father. Buddha, if you forgot your mother. Buddha, if you forgot your root. So Buddha should be the first all the time. The Buddha is so important. So that's why we take the first step for the Nirmanakaya to establish the Nirmanakaya stage is Buddha Shakyamuni. Then second is the Sambhogakaya. As I said, practice time we do from up to down, from down to up. So that second is the Sambhogakaya. In our text, our tradition, we visualize the Buddha Vairocana. Because in the text, Buddha Vairocana, the Pure Land, is the most the Sambhogakayas come from here. Is the root Buddha of the Sambhogakaya, because 5 family Buddha, the central Buddha. So here is the Pure Land of the Buddha Vairocana. If we explain, it's such beautiful. Not only just Buddha himself, each his own body, even body hears the pearls. Each one has the thousands Buddhas sitting there. So it is on a very special mandala. So we visualize the Buddha Vairocana in your heart chakra. Your form is Yidam, that time, because you already finished Chakra normal traditional way. So your form is white Chakra and then in your heart center, there is the Buddha Vairocana. And then there is all the lineage masters, lamas. So what we, until now,
from Vajradhara until now, all the lineage lamas are surrounded here as well. And so this practice is the quite hard, not really hard, but a prayer way. So we do normally whole lineage lama's name in Sanskrit. From Vajradhara until now, our holiness. So we recite the name in once all through in the Sanskrit language or mantra. They all have mantra. And then after there's come the recitation, mantra recitation to accomplish the Sambhoga Kaya from within your root teacher. So last time I told you that the holiness told we need Vajradhara, Jigdesomgo, and the great Yogi Pachung Rinpoche. So we do not put the other lamas in it for the recitation, for the collection of the mantra. We read all lineage masters once, and then the collect for the reciting the mantra, the counting the mantra. So we do the short mantra or the holiness last time told, remember? So the Vajradhara, Jigden Somgon, and the last Digung, the great Mahasiddha Vajradhara Pachung Rinpoche was. So that is the collection we do 100,000 mantra recitation, but you will have future when we talk about not so much. But we don't talk today too much because this one I just to give the information. But when we do the practice, when somebody want to do that, then we will give the teaching detail how to do what should stop, how to start on this we don't need to do now. But most important is this time the nature is our root teacher. In the lineage way, the nature is holiness, our holiness sitting in your heart, the form of the Vairocana Buddha. And the thousands Buddhas there, countless Buddhas, Bodhisattvas surrounded. Such beautiful. So you have to, that is the second practice of the four kaya. And the mantra we will show after short. Everybody has that. Drupala, so about the Nimanakaya, Buddha Shakyamuni is the Buddha will sit in the head chakra, right? Buddha sit head chakra, yeah. Head chakra, not in the front. Eyes. Yeah. The third eye, okay. Ở đây chánh nhân xin phép được đính chính lại chỗ mà mình quán về hóa thân của Phật á. Khi mà mình tu về hóa thân thì mình sẽ quán tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngay cái luân xa đầu của mình, chứ không phải là trước mặt mà là ở ngay luân xa đầu của mình. Luân xa đầu thì thầy nói là ở đâu vị trí của con mắt thứ ba, tức là ở ngay trung tâm của cái phần đầu mình mà nó ngang với vị trí con mắt thứ ba, thì ngay chỗ đó là mình sẽ quán tưởng và mình tu về hóa thân của Phật. Và sau khi mà mình quán tưởng mình tu như vậy xong thì mình sẽ hồi hướng và mình sẽ quán là Đức Phật sẽ hợp nhất. Đức Phật phải hợp nhất thì lúc bấy giờ là chúng ta, toàn thân này của chúng ta sẽ là thân của, giống như là đồng nhất với lại thân của sư phụ. Nên là chúng ta sẽ không còn bị những cái chướng ngại về thân của mình nữa. Và thực ra thì khi mà mình nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì rất là nhiều bậc thầy đã từng nói là đôi khi chúng ta cứ mãi chạy theo vị bổn tôn này, vị bổn tôn kia mà chúng ta quên đi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cha của mình quên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mình quên cha của mình. Đức Phật là mẹ của mình quên Đức Phật là mình quên mẹ của mình. Đức Phật là tổ tiên của mình quên Phật cũng là quên đi tổ tiên của mình. Cho nên là mình quên Phật là mình sẽ quên hết. Cho nên ở đây chúng ta sẽ bắt đầu đó là tu về hóa thân, thì chúng ta sẽ lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm chủ đạo. Sorry, can I disturb you? Yes. Buddha not in crown chakra, but in front of you. In front. In front of you, high like crown chakra high, so third eye high, but not Yes. in crown chakra, in front of you. Oh, in the front. In front of you, yes. In the front, okay. So I translated correctly. Okay. It's better translate correct because this is very important practice. Yeah, so Buddha Shakyamuni will be in the front, and Buddha Vairocana in the heart chakra, inside. Chakra. Okay. Yes. Ở đây xin phép lại đính chính nữa là không phải là ở ngay vị trí luân xa đầu mà là ở phía trước mặt ạ. Tức nghĩa là cái phần dịch của chánh nhân trước đó là đã chính xác. Tức là chúng ta sẽ quán tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngay phía trước của mình, ở ngay phía trước của mình. Rồi khi mà mình tu về báo thân
Thì theo đúng truyền thống thì mình sẽ tu thân tướng là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Đại Nhật Như Lai. Thì ở trong kinh có nói là tịnh độ của Đại Nhật Như Lai chính là chúng ta gọi là tiếng Việt là nguyên quán của tất cả mọi báo thân Phật. Bởi vì như chúng ta thấy là thường mà khi mà mình nhìn vô trong cái màn Đại La của Ngũ Trí Như Lai, chúng ta sẽ thấy là Tỳ Lô Giá Na Phật lúc nào, Đại Nhật Như Lai lúc nào cũng ở trung tâm. Cho nên là tịnh thổ của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thì quá tuyệt vời, có vô lượng vô biên chư Phật đều ở nơi đó. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ quán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở tại luân xa tim của mình. Chúng ta sẽ quán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở tại luân xa tim ở bên trong cơ thể của mình. Thì sẽ khác với lúc nãy là ở phía trước mặt, ở chết lên phía trên, còn bây giờ là ở ngay luân xa tim. Chúng ta quán Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở ngay luân xa tim, được bao quanh bởi chư tổ truyền thừa. Chư tổ truyền thừa thì rất là nhiều vị, chẳng hạn như là Tilopa, Naropa, rất là nhiều vị, từ các vị tổ cho đến sư phụ của mình, cho đến bổn sư của mình. Thì chúng ta có cái phần là chúng ta trì niệm hồng danh của, là xưng niệm hồng danh của thầy tổ. Rồi sau đó là chúng ta có cái phần gọi là chân ngôn hồng danh của đạo sư. Thì trong cái chân ngôn hồng danh đó thì lần trước là thầy có nhắc cho mình rồi, ở đây thầy nhắc lại. Ở trong chân ngôn hồng danh này thì sư tổ của chúng ta đã quyết định là sẽ đưa vào hồng danh của 3 vị, đó là Trì Kim Cang, Pháp Thân Trì Kim Cang, Sơ Tổ Jigdan Sumgun và Đại Thành Tựu Giả hiện thân của đạo sư truyền thừa Tri Cung, đó chính là Pa Chung Rinpoche. Thì ở đây chúng ta sẽ trì niệm chân ngôn hồng danh đạo sư này, chứa đựng được hồng danh của Pháp Thân Trì Kim Cang, Sư Tổ Jigdan Sumgun và Pa Chung Rinpoche. Thì đâu đó con số khoảng 100.000 lần nếu như mà theo đúng truyền thống. Nhưng mà không, chúng ta sẽ xem là ở trong cái bản kinh mà sư tổ đã kết tập lại thì sư tổ sẽ ghi là con số bao nhiêu. Thì ở đây thầy chỉ cung cấp thông tin cơ bản cho mình thôi, chứ là vẫn chưa phải là cái gì đi vào quá chi tiết. Thì ở đây chúng ta một lần nữa chúng ta ý thức được là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật Verotana sẽ ngự ở ngay luân xa tim của mình, và tự tánh chính là sư tổ, tức là sư tổ ngồi ngay cái luân xa tim của mình, ở trong hình tướng của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, được vây quanh bởi tất cả chư tổ truyền thừa. Okay, so then the next one is the Dharmakaya. So Dharmakaya we practice with the Vajradhara. Your nature is your root teacher, and appearance is the Dharmakaya. Is to, as I told, the lineage holder, His Holiness Tigung Kyamgun. Nature is the holiness and appears to you Dharmakaya. So we normally call Vajradhara Dorjichang, His Holiness, or we call wish fulfilling jewel. So that automatically makes us something very special to appear to you, because your pure perception is very hard to learn that within your Lama is Trikaya. So if you learn that, you become like kind of habit, and then you automatically will say, you will never say holiness, something like this. You will always have special word. And that makes your mind automatically connected to the teacher more deeper. So here we normally call Vajradhara, Dorjichang. So now the third practice is the Vajradhara. Visualize the Vajradhara like before, like Buddha in front of you. In front of you means your third eye is high, and your form is Yidam. Idam, like Chakasambhara. And you visualize that, and you take the four empowerment. Here we take the four empowerment: the Vase empowerment, wisdom empowerment, secret empowerment, word empowerment. This is very important. Every day when you repeat once the four empowerment from the Lama, that your empowerment, what you received, it always stay fresh, and it also stay very, very pure. So we do that, and then after that we do have the prayers, especially your prayer here, the Digung, there is one prayer of the Digung lineage, Lama channel, maybe you know that. So that prayer, Digung is quite long, but we pray that, and we recite that prayer as much you can. So after that, Vajradhara dissolve to you.
that then you become within yourself, you are now Trikaya. Once you become Trikaya, then you become the object of the prayer or object of the refuge, that you are actually accomplished with the Trikaya. So the fourth Kaya is prayer to your own nature mind. It's not Lama's nature mind now, because Lama, you are inseparable. Lama, you are exactly become same. So the fourth Kaya, Savavika, is the prayer to within your nature mind, your primordial mind, your nature mind. There is the five, how to call, purification, the five limbs of the prayer, the five lineage of the prayer, which is the bodhicitta, taking refuge, bodhicitta, and pure confessing, rejoicing, and also the requesting doctrine of the Buddha teachings, and to prayer for Lama's long life. So all these we do within our mind. So these prayers, everything here, we don't need to do today because it's all in Tibet. First of all, secondly, it's only we teach one somebody practice. But today, we just give the information. And this is everybody who hear that is very lucky, very fortunate that we have this connection. This is the traditional way. So this is now today for Kaya, we will end here. So we finish for Kaya. The Lama devotion on the next time is Mahamudra, next Monday, or I think so. Và sau đó thì chúng ta sẽ tu về pháp thân Phật. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ, đối tượng của chúng ta sẽ là pháp thân trì kim cang. Pháp thân trì kim cang thì một lần nữa chúng ta lại nhận biết là tự tánh hay là bản chất của pháp thân trì kim cang chính là sư tổ của mình hoặc là bổn sư của mình, và hóa hiện ra bên ngoài là pháp thân này chúng ta gọi là pháp thân trì kim cang. Tiếng Phạn là Vajradhara, còn tiếng Tạng là Dojechang. Chúng ta quán tưởng đó chính là pháp thân trì kim cang của mình. Và hiện tại thì chúng ta vẫn chưa xây dựng được cái tri kiến thanh tịnh, cho nên là chúng ta vẫn còn có thấy là thầy này thầy kia. Cho nên là để mà làm quen rồi thì chúng ta nên học về pháp thân trì kim cang. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ quán tưởng pháp thân trì kim cang sẽ hiện diện ở phía trước mặt của chúng ta. Tức là cái vị trí lúc nãy mà chúng ta quán tưởng Đức Phật á, tức là ở phía trước mình và hơi chếch lên giữa trán của mình, chếch lên một chút. Chúng ta quán tưởng ngay vị trí đó là pháp thân trì kim cang xuất hiện. Thân tướng của chúng ta suốt từ đầu tới giờ nha, là chúng ta luôn luôn quán mình là bổn tôn, tức là ở phía trước mình là bổn tôn, ở trong mình cũng quán mình là bổn tôn luôn. Tức là chẳng hạn như là khi mà mình quán Đức Phật ở phía trước mặt thì đối với mình chính là bổn tôn, hoặc là khi mà mình quán Đại Nhật Như Lai Luân Sa Tim thì mình cũng chính là bổn tôn. Và ở đây cũng như vậy, quán pháp thân trì kim cang ở phía trước mặt mình cũng vẫn là bổn tôn, có thể là Nhiếp Luân Thắng Lạc vân vân. Thì điều này là không thay đổi ha, chỉ khác là vị trí của các vị Phật thôi. Thì pháp thân trì kim cang sẽ là nơi mà truyền tải cho chúng ta 4 quán đảnh hoặc là 4 gia lực, gồm có gia lực bình, gia lực bí mật, gia lực giác trí và gia lực ngữ. Thì nếu như mà mỗi ngày chúng ta có thể thọ nhận được gia lực thì cái gọi là cái nguồn gia trì của chúng ta nó luôn luôn sống động, nó sẽ không bị tiêu hao đi, nó sẽ không bị dập tắt đi, mà nó luôn luôn gọi là sống động và hiện hữu. Thì ở trong theo đúng bản văn thì chúng ta sẽ đọc là Lama Cheno, Lama Cheno, Lama Cheno. Thì câu này nghĩa là thầy ơi xin hãy nhớ đến con, thầy ơi xin hãy nghĩ về con, vân vân. Thì thực ra cái bản kinh cũng khá là dài, thì ở đây chúng ta không đi vào chi tiết. Và sau khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta thọ nhận 4 gia lực xong rồi thì chúng ta sẽ quán pháp thân trì kim cang sẽ đến và hợp nhất vào trong chúng ta. Thì khi mà đến và hợp nhất vào mình rồi thì lúc này ở nơi chúng ta đã đầy đủ 3 thân rồi. Ngay cái giây phút mà hợp nhất, chúng ta tự nhận biết là ở nơi mình đã có hóa thân, báo thân và pháp thân đầy đủ. Nghĩa là ở trong nơi mình đã có đầy đủ tất cả các đối tượng của gia trì, của quy y. Lúc bây giờ thì đạo sư tức là thầy với là mình đã hóa là một rồi, đã hợp nhất làm một rồi. Nghĩa là trong cái tự tánh của mình vốn đã thanh tịnh với chúng ta gọi là lời nguyện 7 nhánh ở trung tâm, chẳng hạn như là tùy hỷ công đức, sám hối nghiệp chướng, rồi thịnh Phật trụ thế, thịnh chuyển pháp luân vân vân. Tức là tất cả nhiều điều đó nó đã hiện diện ngay ở trong cái tự tánh của mình rồi, mình không cần phải đi tìm ở nơi đâu nữa. Thì đó chính là cái thông tin mà hôm nay thầy muốn cung cấp cho chúng ta.
để mà chúng ta hiểu được cái cách thức để chúng ta tu trì về 3 thân Phật như thế nào. Thì thực ra là chúng ta rất là may mắn chúng ta mới có thể tiếp cận được những thông tin này. Còn thì thứ hai tuần sau thì thầy sẽ bắt đầu đi vào phần đại ấn đại thù ấn. So the mantra, we have last time talked what we need to recite the mantra is the Vachadhara, Jigten Songko, and Pachung, which we taught. This, please, if you somebody practice that, you should recite that. That will be very good for the lineage prayer. So it has the Om A Guru Vachadik, Vachadik, Rena Shri Rena Kama Mahamudra Sindipala Ho. That's we have talked last time. So many of you have got it already. So today we finish here the third Dharma. It's very huge work. We did it. Chanjo senjo rembo je ma ge bana ge ro ge wa nya ma me pa con ne con de show. Thank you very much, everybody, translator, organizer. It's very, very good that we could do this through all the teachings. Cái chương ngôn hồng danh của lúc nãy thì thầy có đọc lại cho chúng ta. Ở trong đó có hồng danh của Pháp Thân Trì Kim Cang, hồng danh của sư tổ Jigten Sumgun và hồng danh của Pachung Rinpoche thì thầy mới đọc lại cho chúng ta. Thì đây là cái chương ngôn hồng danh này là một chương ngôn mà chúng ta rất là nên trì, gọi là hồng danh chú. Chúng ta rất là nên trì tụng, đặc biệt là khi chúng ta là những người đệ tử của truyền thừa Tri Cung, để chúng ta không ngừng duy trì cái kết nối của mình với lại thầy tổ của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Và thầy trước khi kết thúc thì thầy xin gửi lời cảm ơn tri ân đến ban tổ chức và những người mà làm công tác phiên dịch. La số, Yes. triple line.